Sau staimi ona matu lea se upu whawheiloai. I paia malu. O tau o lango ina le nei wha moi lewa yaso ma lewa yaso. Le polo kalama o le taulogologo whaasalau sao atu I lau mātou ofisa whaasalau I le aitele o Long Beach. Ia o le tau a fiafi le nei o le solua ua awhale ono I le mātou taimi. A o le tātou polo kalame. Ia o lana masani tātou te a matalava. I le tātou saili I le anganga o le tua. Ia e fisoasoani mo tātou. Mea lea wa filifili aile, Ioannes fulmalwhawa I polus fulmaleono. Whapelon whaitawina. A o le fisoasoani. O le anganga pa ia lea. E awa ina mai le tamai lo ingoa. O ia lava na te awa o ia te outou I mea o malava. Whamanatu mai fo ia. Ia te outou. I mea na o whai atuai. Ia te outou. Manuia le tua le whaitawina o nisi. O upo o ana whiang paia. Ia te ia pēa le vi inga ma le malu. Nei maas o mai whaababau lava. O le whaafatai siri lea ma le vi inga. Tātou te whaamanui na ai lea ngare lei. Ma le tū noa o le alofa o le tua mo tātou. Awai le tū la fua ina lo o tō seifua ma le tātou wola. O le lava ua whetalai lo tātou wali. E le tu la fo ina tātou. E le tu ina fo I tātou e pei on tangata ua mātua o ti. Ai au ina mai le fisoasoani sili o le anganga pa ia lea. Fisoasoani ilo tātou vai. Whaapupula I tātou I teimi e pongi sa ai. I lona lava malama. Ia e taiala. E mua e muli. Tātou te whaalangolango iai mea tātou te whaamoe iai. Awa... A le se noa le tu noa le alofa le tua ala le ngaluanga lilo le ngā pa ia. Ia o moonga mwha moenga o tātou tangata. Ia e pei ale upo o le tātou ngangana. E pei lava o le foi whae le tau e ta whea I le au. Au sanga le tu vai foi. Pe ale whatasi le tua mā tātou fuafwanga. O le mea lea o le a tātou sa ili e tuai I le tua e ala tātou talo. Mawalunga pēa le vi inga o la wafio. I o mātou wha moe mo mātou loto. Mātou te si ai lo lava vi inga. Le nganga whaafitai. Whamanuina ma whanene ina. Lo mātanga o fie. A wae te le tū la whai ai mātou. Le lava ua e a maia le ola ma le soifua marosi. Whawawina. I le nei tawa fiawe tu sai o le wha moe. Ta wharkelope o lo. Ia I le whale whasala lau. Ia awa lava le tuaela mātou tautua. Ma wai sau vi inga. Ai tupola o lai pēa le soi fōwhi nau. O lau whanau mō mea le lei. O le nei vai tau le tuaeo se vai tau taua ia te mātou. Vai tau whaatūranga ina le kālena le au kerisiano e pei ona e au ina I mātou. E mātou te... Mana tunatu lo loto ai I le mafutanga ma la wafio. Ia e maise o le mafutanga a le tasi I le tasi. O le whainga malanga e tauno. I vai aso o mātou. Ta ua vai aso pa ia vai aso o popo ngā. Whainga tā sa whea ngai malo walo. Ona o le wha o le tanga ua tāpena ina. E la wafio o na mafuai o na... Leu tin tangata lo alofa. E ala ilo wala pele o Yesu Keriso. Mele e mātou te sanga whaafitai ma vi I ai la o fio. Nei vai tau le tuai pe o le si la fia. Lo fitia pea I mātou. Le ngata I le nei tawhara lau langi o lo mātou iai. Ia le lau langi a toa. E ala le whaamai ai whaafitai o lea. Ua whaasolo Manuia. Ma tutu lima mai lo wanga le lei ala I vai la au o maua. E te ai le nei whamai. O lo maali liu pēa le tō tele o tangata. E le ngata I tūlanga masani o le soifua Ia o le whamai. Ua mafu ai o na tele le vesi I le nei tafa le kelope o lo mātou iai. Ia ma le tele o vaenga o le laulangi no o le whamai. Mele
Mātou te whawhtai ai le atua. I la wanga le lei whaali. E ala i le vai la aua o mai. Ina ia mwhai o na whamalolo ina ai o tangata. I le malosi o le nei whamai. Mātou te whawhtai. Ia wa whiong pa ia e mātou te sulwha ia ia o ina ai maa o iai mātou. Whamanatu mai ia te mātou. Le ia e tūlanga ia o na mātou whata waina. Ina ia mwhai o na mātou muli muli antu. Ia wala e pei o na e whingalo iai. Whawhtai i la walpele o sukerisa ma le whaoltanga wa ato toa na e whaali mai ai. Le toto na masaa, tino na mamomo, a o tapenanga na la o fio. Liwa ai mata ngā mawhai ngita, e te lepe ai le pong sā o le tūnga mau maleoti. Ai manino ai a te mātou, o au fōfuanga le tuae, e tau nuu i le ola e whāpapau. Me lea mātou te o atu ai ma, whātu e se loto maulalo i lumo o lau fio. O na ole tūlanga tūtasi lea. Sau nia e lau fia ala lo wala pelo i Isu Keriso. Ma māma mangalo ai o mātou se. Ma māma mangalo ai lo mātou vāwhitau sia i o le tasi i le tasi. O na o lo wanga le lei ala le totu tāua o Isu Keriso. Mātou te ma māma mangalo ai. Wala ule ngangala wa fia fisosani, wha moe moe o le neta wa fiafi. Maalia ai lau, sila ma lau whafonga. Mana tunatunga mātou loto maupu mātou te whasoa ai. Na ia maalia e lau whafonga. Maua sau vi inga, tupo ola ola lo mātou finau. Mo mea le lei, ia wa lava le vi inga o la wa fio. Mo mātou tangata, ia mātou wola, ia mawhātua tua tu mau. I le ala wa uma o ne awa wina ai mātou. O lau tala le lei malo malo, o taunu mai ala i lo wale pele o Isu Keriso. Le ala mātou talo, tu inatu suafa manu malo lo wale pele. Amen. Pesolo mai maunga luluina meauma tetele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea, le sami le fanua, pesolo mai maunga, luluina meauma, tetele le ngongolo le sami, o te le fefe o tautai, o elo atua, le pule ilea, le sami le fanua, o te malosi, ngalu e pea, tatalo.
le la fuma moe I le whanua tu maulo ufia fia ia o e le mawhai ona sui alo una mia oe o te malosi Ngalu e pea Tatalo Fina upea Ua maulo uloto ia O elo atua O lo umana O te mawhai ai mea uma O lo so I fua oe E ufi ufi mai O lo so I fua oe E ufi ufi mai O lo so I fua oe E ufi ufi mai O lo so I fua oe E ufi ufi mai O te malosi Ngalu e pea Tatalo Fina upea Ua maulo uloto ia O elo atua O lo umana O te mawhai ai mea uma O lo umana O te mawhai ai mea uma O lo umana O te mawhai ai mea uma Ioe, wana o le mana o le atua e tātou te mawhai ai mea uma. Whataro whatu sa moa. Lau whaafonga le nei tu la fiafi. Ina ua lima sumatasi to iwa minu te tali tu la fitu. I le nei vaenga o le lalolangi pe o no mātou tau tuinai. Loutou pa ia ma loutou mamadu. Whaia lo leo tu lou. Whai mafonga tau mōri mōri. Sungan whawhenga nei te tai o tātou porkalame o le taulogologo. Ia e mate whaatalo whalo ia tuai sa moa po whia lava. O le tafa o le nei ke lope o lo tu I mai ei le muri papa ma po le whala. Ia e matapo ia whaiva o tama whanau sa moa. Taua ino matu whapea tu. A fua mai lava I maunga te tele te ia pa ia tupulanga raiti ma whanau talavou. Ia matu te whaatalo whatu. Ia te oe le tuafa manu malo ke riso lo tātua li I mano tātua whaola. Whaatalo whatu fo I le tāpo inga mau. Ale au whingarunga tutofi ale atua tei nane. Ia le tāpu tāpuai. Ioe o le au le lau au sina sina. Ta māma tina mātua o lo tātou atnuto te leo I lātou ua. Le o toe ngā whatia, ngā luenga tā whi tai tunga ai a o. Ioe talavou, ia ma vea mta māma tina pe tai ia o le ua. Whai ma lau au sina sina ua whaanu nou. Ioe lātou savali. Whaane nefu fo I lewa ai. Pau ia o lātou whaiva po le whala. Maula le muri la awa. O e sa moa. Ia mau whaiva. Iso se vaenga o le nei lalolangi. Mātou te whaatalofa. Talofa I le suafa manu malo. Ke riso lo tātou li I mano tātou mataisili. E a fuai o no tātou amata masa ili ia te ia. I tāru sanga. Ma pese pesenga. Ia awa a le tatu a tatu le amata mea ia te ia. I ua lea mea tatu te whaia. Me lea, ia whaatalo whatua ia te oe Samoa. I le suafa man malo o le ke riso lea.
Ai se teimi o le amatalia tatu por kala masani le taulongolongo i le lua tula momoa ia o na ngai atu e rola ia le i tatu vanga o lo vava lua ma tatu tautua o taua o le tradition le tangaloa traditions ia e whaawau tatu por kala me i o e lava mai pēr ma mauri to vai na vale on sai ia ai le lei lava ia le tatu wanga i whatasi iai ia ele le fu lo fa fonga toa sila toa ia na tatu tau fai la fo aso le iai ia e fai ngofie ona mau se mana maanga mana tua fo ia tatu te fuli fo lava tatu le lua o lo tatu wa o ngapea le ai se taimi a to ai se sila fia ma se lor tangata se vana o tatu fa so fatasi ia o le talo lea Manuia tele ia la fa fonga ni tu la fia fisamo. Ia, o le nā le nganga o le tātou polokalame, a meise le au whatu lima e pe o na saunoa i ai, ia, le sunga i lau au, ia, o le whatonu fo o nei ala leo ma le mātou polokalame i lea, a solua ma lea solua, e le ngata nei polokalame, ia, o polokalame ese o le vai aso atoa, e o lava i le asa i an tāpua inga. Ai, whamanatu o te pēr nei vai tau se vai tau tāua. E o tāua e o le vai tau e tātou te tāpena pena mana tunatu lo loto ai. I le vā ma le tātou o tua. Ia e meise o le nei vai tau. O le vai tau e au tū. I le maliu ma le tau tū o le tātou o le i whaola. O toi luas fuma lua aso o te toi. A pa ia le astona. Ia o na suia le o le taimi mātou tawhal kelope. Ta ua o le saving time o na winga e alu luma i le tūla tasi. Va pe tas full lua. Ia, o lona winga ua tātasi. I le po la so tonai. Winga e tasi le tūla lea la me i lunga le taimi. Ia, o na umi leo o aso. Ta ua daylight saving time. O la umi ia le suru la ma le ma tele ai taimi whaonga e tangata. Ia ai pupo. Ia o le tūlanga nā i le nei tawhale la langi o lo manto iai. O le tele au o kontineta i le pole manto ia e o i le taimi lea pe o na manto iai. Alfa moe au tua. Ia o le mali o le li ma le sata tau nu iai. E ua whaasol solo ai na aruatu aso. O le tūlanga fo iolo iai lea tunu nei. Ia ua ova i le miliona tangata, afa miliona, ova le afa miliona tangata lea tunu ua atoa. Ua maari liu le koviti, po le wha mai lea o lo tawivi ai lalangi atoa. Ia ese mai ai tangata e maari liu. Ia ono tūlanga masani o lo seifua, ngase, ia mai ua maantitua. O le mele le mātou tawhale laulangi. Ia, i tumaro lavo LA. Ia, o le tele o whanua tangu i nei. Ia, o matua pisi ia. Wa ele fain sau ninga i tonu o fale. Ele i o le taimi e fai i tonu o chapels i whanua tangu. O fai o lato fale ia e whapena o na whaatino ai ia sauninga pe ele fai i falsa o is falsa ia ua tatala ele mātou tu malo i ele le lufo limpa sene o no winga le lufo limpa sene o tangata e te tau ona ofi te tonu o le falsa o no winga o le 25% of the capacity o le falsa i ona isi ia tūlanga le leiwa ia le mātou i tu nei i le tu sifo o nei e tunu ia e me se lava le i tu malo e o lo mātou iai ia wa tele ona ai tele siri si tonu o le tu malo tele tangata me vo ile le tele tangata faita wina wa mali liu fa mai ona o te masalo ia o le valu de full miliona le vai o tangata o le tu malo o le county o LA ia mele ora tatou tal pese foi mai loa ia ona tatou
anga ia tuloa la ia i le tusi o filifilia. Ia tu sai ma tusi o wha tūlanga ina ma wha tāua ina nei vai tāua le leni ia o le numera e lufu tasi. Whai upo e wha e tāu le iwa. Pau ia whai upo ai loloto ia ma lautele ia o onga lo mori mai ai mo tātou. Ia me se sona winga i le nei vai tāu mo tātou. I le tātou centuri. Ia me se o le anga i atu o le tala. Ia Yesu le keriso, le whaola, le alo le tua. Ua mai le malo, ua mai o na whaavai. Ia ele mwhai o na toi sui e seisi. Pea tātou mala malama. Ia Yesu tu sai o le mori maua Ioane lantou. O Yesu ana ia i le amtanga, vatasi ma le tua. Le ala wa mai o ia o le ala. Tātou te o tuai i le tamā wa o le tamā ma Yesu ia o tasi la ua. Tāl pese. Foi mai loa, ia tātou whai tau loma tau whafonga o la whai tau wina. Whai upu ia ma le tusi o whengeng tuai o numera. Lufo tasi. Whai upu e whawa ngata mai le iwa. I wanna thank
for my freedom. Give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. Find Samoa. Tene Samoa. Oto Tamatoa. O lea la whonga ina atu le sunga i la wao, pa tonu, ia le tātou tusi, whai ei le tātou whasoa, o le numero e lufultasi. Ia lea la whai tau mātu, le whai mua e tau le whai upo e Sepulu, whai ma tātou, ma tā upo tātou te whasoa i nei, tū la le awhiawhi, tu sai ma le tātou whamoe. Ia whafonga mai ei le whaitawino a whiong pa ia aro tātua lii. Ua whaalongo le tupo a rata, o le sakana nā, sa nofo i le tu tonga, wo mai Israelu i le ala a Tarima, o na tau ai le o ia ma Israelu, wana ave fo inisi o i la tau whaatanga tau taua, o na whaia le Israelu o lana tau tō i le lii. Ua whape atu, a whai e te tuina mai lava le nei nuu i lo lima. Ona o matua wha o matia ai lea o i lato ai. Ua whaafonga le li i le upu o Israelu. Ua tuina atu e ia sakana nā. Ona lato matua wha o matia ai lea o i lato. A toa ma o lato ai. Ona wha ai ngoa ai lea e ia o lea mea o horema. Ona o lea o i lato, ona o ai lea o i lato ai le maunga o horo. I le ala i le sami ula ula. Ina ia whata amilo i le nuu o e toma. Ona ti ngā lea o loto o le nuu, ona o le ala. Ona whai upu ai lea o le nuu i le atua ma mose, ua whapea. Sea ea le mea na o rua aveina e ai i mātou nei ai kupito e oti ai i le vao. Awa e le ai ni mea e ai, e le ai fo ini vai, o lo ino fo i o mātou loto i nei mea e ai whatau waa. Ona awina mai ai lea e le lii, o ngā tau wongo i le nuu, ua whiutia ai le nuu, ona oti ai lea o tangata e toa tele o Israelu. Ona o mai ai lea o le nuu ia mose, ua latou whapea mai, ua mātou wanga sala, ua mātou whai upu i le lii, a toa fo i maoe. Ia e tatalo atu i le rii, ia e ave ese ia te ia ngata ia te mātou. Ona tatalo ai leo mose mo le nuu. Ona whetalai mai ai leo le rii a mose. Ia e whaia se ngata uongo ma tuua e ilunga i se la au. Ona taitasi ai lea maola o e ua utia pe a vava ai atu iai.
o na whaia lea e mose, o le ngata apa me mea, matua e ilunga o le la au, o na whapea i lea, a whai ua utia i se tasi e se ngata, pe awa ai o ia i le ngata apa me mea, ua ola rawa ia. O na watu ai lea o le whanaunga Israelu, malatu tōla wapi i o poto. Nia mai le tua le whaitawina o na whiong pa ia. Ia, o le tātou, tā upuru nā, e pe e wha mawhare vai upe whātau, whai upe iwa. Nā anu whai tau atu ina ia atoa lau wha whonga i le tātou mata upu, o le vaenga mua ia, o le nāna, to i lalo le nuu o le tua, i te angata sa kanana i le tū. O le pura o tonga e whātau le i tū i saute, vai tau atu speta me ama tu ata uloa ia saute o tau tonga o le tu lona winga o le tu i saute le mea olo ia nei le malo Israel ia sa ia tangata ia o la tau sa no foia la wele le uma le i maua e Israel la wele sa kanana al winga le o nu mana mia le so sani le tua o vala le tua ia Manuia la tau tau whainga ia ona fia lea ia ona so ai voi lea ma le ngalo ia te la tau leanga le o le tua e peila o le tūlanga lea i le whata milo le whainga malanga o le mea la e whata aua i le tala o le tūlanga o ngata uono o ngata uono wa o le voi e ta ua i le whengengu fau e whaatusa i le sātau ro leri. A mai pēr la le tūranga lea. O le mea e tātou te mawhawhau ma whasiringia. Wa ia tūranga la ia o ngata wa mai, o ngata e uono. O lona winga e very poisonous snakes. E tau o fiery snakes. Tātou mawhawhaula iai, o na tātou whapea lea, te tupu me whaingitāri, so fua mara olo tangata umafua o na o le tua, whapea nāra whai tau aresi tangata i le tuspaia. O mai popo ngā ma whaingitāri tangata o mafua o na ua iai le whale tonu le ilona vā ma le tua. A le tana lava lea wa mai an tātou. A mai ei tūlanga e whaingitā o na tātou vā ili le lei, e matau lia. A tātou vā i le apa mea lea ua le ngata leo whau le apa mea matu le la au. A oi na utia tangata. I ona vā ai si le ilungo le la au e mose. E vā ai ei tangata i le ngata lea. Ona manuia lea. Ona o mai leo o le whamaloloina i ante i nātou. A lea vai na tātou vai tau le soto, a mai tūla whono. A walawa nei whaia se whaatusa o le tua. Vāni moni mo le lauere ele, o lalo le lauere ele. E le whapera o le ngata o le whaatusa o le tua. A o le ngata le wa mai ai le malosi. E mwhai o le whamalolo le tangata. Le ngata apa mea nea. Ia o le vesili la tātou te vesili ai. O le ala le e tūlanga. O se ifo tupua ea le mea ua whai e mose i tangata o le nuu o le tua, po o le whatanunga sa o mai le tua. Ina ia la tau vava ai le ngata apa mea lea o tuu i la au. Ia o le tātou mataupulu na ala te watu i le sunga i le whatonu. Ia e whamaite. A mai le fesili e whaalau tele a tili ai le tātou talanoanga lea. Wa o mai le whengeng fau. Ua whaatusa le tūranga lea i le sātauro o Jesu Keriso. Le la au whaalawa lea na ave eilu tātou wari. E ma ngalo ai se ma ngasala a le laulangi. E peifo i la o le ngata lea. Ua avea le ngata lea apa me mea ua tuu le la au. E ma ngalo ai tūranga o
o le leu stai o le nuu i le tua ma mosa i le lantou whainga malanga. O mea tāua ia na mai e le tua e ate i lantou e whanga i le ala. O vai ia e whaatūranga. E le so na au mai ai tūranga e nau ia i o lantou loto. O tau mawha e a mai whaatūla whanoina. E le mwhai o na so po atu le mānai o le aso nei, le isi aso. O le aso ama le ai, pe o upua lato atinu. O le aso foi ma le vainu e tau mawhai le tangata. E fōringa mai o le mea e mawalunga i tala ia. O le ustai o le tangata i tūla whono o a whaatūla whono i nei le whainga malanga. Ia, e pe o le vai atu. O la tu atu le sunga i le whatonu. Ia, e mai ni fisiri e langa i lunga le mata upu. E tātou te lewa vave anga i le whainga ingu fōu. O no nei lava mai tau ma le whainga malanga. Pe o le vai atu. O le vai tau o le leni. Po le vai tau e tau mwhai e le tangata kerusiano e wai leo kerusiano uma. Al tō tele o kerusiano. La tau te talia le ka lena whatūlanga. O le nei vai tau e lau kerusiano i sifo po mainline Protestant churches. Ia including the Catholic. Ia ma isi lotu pe o le Anglican, Baptist. La tau te whataua le nei vai tau. E tele ina whataua le te talo, le anga pongi, tūlanga uma me whapea. La tau te whatūlanga ina ia tau mawha. Pe o mea la tau te whataua ina ia whaaroloto atiri aire, so i fo whatu tua le tangata. A whai malanga atu, i le vai tau o le vai tau o pupu ngā o tātou wari. A stofias whaleile a stonai, ia. O na maliu lea le li tātou whatatali i le tai au le toitu. E mena e le whaitau ina ia sa. I le fast food wasa o lea na amata mai le asolulu o le FF, po le Ash Wednesday. Le ango le sa ia o whatulanga whapitoa. Whamanatu mai a te tātou. O le ola e whapavau o tāpena ina e le tua mo le tangata. O le aso sa o tātou tāpua iai o le aso o le toitu. O le sapati fōu. Ia pe o tūlanga na e le tutu sa mfoi le whaitau a tangata kerusiano. Ia lau kerusiano la tau te le whataua ina le nei whaitau. E wo inisi tangata lo lotu talitonu i le tua mai Yesua e sifo i la tau vai. O le alava e ta ofi lau iutaia le sapati tuai, ia. E le whaingo fia on tari ia fisili wa e iei whaatasi makalena whaatūlanga. E sifo i whaatūlanga ina e iutaia la tau kalena. E waitu kalena wa aikupito la tau a le io o le taimi e manu malo ai le kalena le a Roma wa tātou iei nei. Ia leo whaalei le lotu. Ia o le lotu, ia o lono winga o le tau tātou le lotu pope. O nā taunga revisinga le kalena leo tātou iai le nei, le nei vai tau o le soifua mo leo lau tātou iai. Ia, o nai whamtalanga ia e amatuai le whautua o le mataupu, po le background o le mataupu. Ia, o na tātou whaasoa le iai, pea mai an tal pese sa mai loi e fisili le tātou whaatonu. Ia ona amata loera o tātou talanoanga, a vai voi e ni fisili. Ia, tu mai lunga no tātou penga te whailangi ma te whaitawina ia, a vai voi e le mosa tali ia, wha maruru atu, a vai mwhai on tali ia, la tau whai lava iai, ia, i le ava mal whaalo alo. San, ora e tuol tātou ainga. Tamalilei whalongo i upu o umana whaiatu, rau whaasanga whaia onga. Tau mawhai awal whabai tele. Tō anga whailau te talo i le tua i aso uma. Ao mani pō. Le whaatasi le tua maoe. Tātou pese. Alo i o whaiwai a Manuia. Aua e te loto vai pea o mai whaina tā. Lua te whaatasi. Malea tua i so o se ala e te uia. No ua
tali ia e whaalongo mai Ila une upu o le a whai Ia e nofu sauni Awa e te solo muli Ila o whai unga ua whai O le lalo langi nei E tumu i mea masi E tele wha o so songa E vai vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia fia Lo uatali e manuia Alo i o vai vai a manuia Awa e te loto vai vai Pea o mai whainga ta Lua te whatasi Ma le atua I so se ala E te uia Lo ua whawhine se I e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me ia manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga ta O oe e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whai le lei Ta ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai Se ia o I le taununga Alo I o whai vai a manuia Aua e te loto vai vai Pea o mai whainga ta Lua te whatasi Ma le atua I so se ala e te uia O mamanga louso Alo ia I o whaiva I o rulu ma ka wholau lo wha moe moe awa le kaua Ia kolo loko ia manga kua lo ku I le muri papanga A makua ngai a inga Ai mai se la whanga Ngofka ka alo kapua I whaalo loa le ala Awa lau sa valinga nge I kuia lo vai se maa Lau sa whalongo le lei I le au ngangi a mama papa Whau kuanga e whai mo e kua I mangu le whainga malanga Whalongo le lei mai manga kua Alu maamu ngai ka makua Au e ke fefe loko ke le o e le lupe le a whalele Ki ke ele fini ki ke ele pia Kango e sapo le mangu ia Ko anga le loku ko anga kakalo Awa nge ngalo la kusipa ia Oi se sone se awa ki kangi Ke makau lai le kua le langi Whaamaro si o e le koa Kau le kaua mo Samoa Ia wa ke lenga whau kuanga Ke o loko mano wa nganga E sau le ka whako whai e kuia o pai o kawa Alo I o whai vai a manuia Aua e te loto vai vai Pea o mai whainga ta Lua te whatasi Ma le atua I so se ala E te uia Alo I o whai vai a manuia Aua e te loto vai vai Pea o mai whainga ta Lua te whatasi Mana ia tātou si whaitau. O ne aso. O ne... Pei o lea e tau tilo atu rau sunga I le whenga inga o le... O tu se Numera. Io e, pei lenta amata mari foi. O le tāpe nanga, io e, a le nu o le atu e urufale. Io e, le nu fulfulaina. O ne foi la pi foringa mai I le vaenga le tolu o le tusi... E tau tilo atu I ai. E le whaingofia e ui o leo ta pena e a ngai to tonu o le nu fulfulaina. Ia, ai pe o lea e foringa mai e whaafsanga I le nu o le atua ia ma le ma tulanga ia.
o le te pena ia ai le whaingofie fo i le anga i tu tonu o le anga ia a mata le whaimomua i o e tau ma le tupo a rata. Ia o na ta o mai lola i le whaimomua o le tolu. Lea lafta a tau wha matala mai. A pi o le amtanga lau sunga le whainga wha tupu manatu le melea. O lea o ta pena le nuu e anga i tonu. E o i tu tonu le nuu forfolaina. A lea pe a mata i le melea i le au mai o wha mai. E mai o le ngata uongo. E whea ngai ma le nuu. A o toe mo o mia tu inga me wha pena. O na o le lava o ta pena la urufale. Le aso whamani nongo le vānga. E sia lava le me o toe whea ngai e le nuu pe a fua le wha mua tau le tolu. O le whaingtāna o le mtaupu. A mea le tātou mai tau. I nei anu pō. E mantauria e whaingofia i an tātou. A vai ia e peila o tātou i Amerika i le rattlesnake. A uu e ngata le ia e mwhai ana. Po ia i o vai la au e tonga fiti ai. Pa o le mea ia vave a vai o le vao ia. Vave na latu le la vea ia la i valele helicopters. Ia ma ave whanamai ma tonga fiti ia ma toi malosi. Au tala ia i on po ia o tala i le i tūlanga le leini mea whape o le whewa i o nuu le i le tamafa. E pei i lau whai tau. Ia wa whatūlanga pe a tātou mawhau ia i le tala whaasol pito o le molu mawina. O le whainga malanga ma le whaatuotua o tangata i Sauraelu. I le tua lea na o si whengainga ma Abrahamo ia se o mai lava i tēnā tūsa o loto mai ai kupito i lalo Mose, ia o si whengainga i le maungo Sinai. Ai whewhewai al toafa o le lava e whewhewai. O le wha moe. Ia urufale i kanana. E o le tele voi wafi tauli. Awa o le nuu o lai no fwai tangata. O lono winga o taua me whai. Ai pēla i lau whai tau whaan maa whau iei. O i tua i le mea mai eltala. Pei o le tau whaile tua e awa o le nuu na ia matua talitonu nuu i le tua. E whaia me sirsili mo na tau. Ai le taui pe le whalongo le nuu. E a peila o le mea le utupu. Le au tau tino mai e le nuu ia musi. Ia ua lātou angasala i luma o le tua. O le mafuanga le o le o mai o ngata uongo ia ia te ilantou. Pe mwhai e mose o nā lue e tarsanga i le tua. Ina ia mwhai o na maua se e tonga fiti o maftianga o whenga i mo ilantou. Ia lea lana. A mai ele whatonunga lea. Vai le ngata lea la ua whai e mose i le apa mea. Ia matuu i le la au. Ia matuu i lunga ina ia au tiro i lunga tangata. Ia ma malo lo ai. O le healing la lea sau. Ina ua vava ai le ngata apa mea lea na whai e mose matuu. Ia vai tau ia i o whatonunga mai le tua. Ia e whainga tā wai. E le mwhaina vai tangata i le tua. Ai peila lea wa mai le apa me mea lea. Ia e pei mai ai le tua e mwhai o na malo lo ai ia le nu. Ona ua utia i ngata whea i o le vau. Pe o sauna vai ai. E le whaintai ma whawhau tātou iaso nei. Wa tātou lantou lewa ia tong fiti o tūlanga whapea. O risi me e whaintai tala ia pe a le leo na whaita wina. O no wai lole tanga manatu whunga o le mai al tangata whamai ia ua angsala i le tua. O isi a mai a tonu e sao. O ia isi mai a whaita inga a whawera tangata e whanau mai le lau langi o la ia mai. O na o le tūlanga o suenga sai nisi i tūlanga o le ta o le DNA o genes le inherited tangata. Ia, me peila o mai e mai o le mawhau pe o le bipolar o le manic depressions be if so tai. E whanau mai tangata o mai e le se pe o tala Yesu le yang salama tu o le tawasa o le o le tawasa o le ia wala na o mai i o la fai va venga ile tua
Ia pe o se wha mlatu na, wa o tala, fuala il tala lea whainga mlanga nuu i le toafa i sinai. Ia, tala no tantou, i le toru wafe tau sanga wutuana. Ia, lea o tantou i le vai tau o nei aso. Ia, o tantou manuia. Ia, mea whale mai, mea wale na tatu whalongolongo ai i Samoa. Awai le la vatia e whale mai i Samoa ona tonga fiti tangata pe a maua le COVID le pe o tātou i Amerika. Ele ke rei loa pe fieng masingi ventilator e mwhainga o maua le whale mai mo kua. Ia whale mai vo i kua i kumalo. Ai longa mawhai e whale mai nganga kong fitia ngaka pe a maua le. Ia pe o le winga ngā o la whamtalanga. E pe nei aso. Are tala ia. E tau sa ili pora, mta si sili le i pora la onga whare tua wa be o le winga i o tala ia le manatu o le to tele la wata mai o tuspa ia. O mori mau o le tūlanga o le ola whatu o tua o tangata. I le lato o tua le. E mere te e pe i le tua o tangata istaimi. E fi nau malatou, fi nau le tua. E pe i voila le mele. Fai le tua a fai ina tangata o le malo le. Le tu saute o kanana. Lato malo ai. Ia ona fai lea o mea umai finangalo i le le tua. Ne la malo. Ne au fai ngoa i e nu o rema. O lona winga. O le atau mai. O wha umutia le nu. Te pea tātou Samoa, te leo nuu, ma la welele, e ima fuanga i mawaia i ingoa. Te wape voi i tūlanga, la taiti whaitau i le whenga in tuai. Le a fua mai o le mawhtanga le tua, ia, ma amata mai a aperamo ina ua o si whenga inga, vasol sol mai lava, vasol sol. So se mea te lea ji tupu le vā o le tua matangata, e whapine i ingoa. Ia, e pei fora o le ingoa wa mai i na wa manu malo nu i taua. Ia, o le mea la le maua i apa mea lea. Le wa mai e. O le finga ngalo ale tua. Pei i whatu tua tangata i le o le apa mea. Ai whatu tua le whatu nunga wa mai. Le taiala wa mai la tau te malo lo ai. Ia pe se sosani atu na ele sili mal mtaupu ta milo ona ele faingo fia ia ta ona o talisao ia ile tulanga le faingo fia ia ta o lo fatu tua ile tala mal me o to tala wa ta unga o tala umo le fenga tuai ia ta to lo kersian ia ai ta no vai unga ne vai ta o ta to ia Manuia, whalo whaftai, peo le mele tau tu lot plau sunga whenga o le wheso ta inga. O le wheso ta inga o le mele o whapea o le vaenga lona tolu lea o le tala anu mera. Le amata tonu al whai upu i le mta upu le lusu tasi. Le alanta amata me le whai upu mua e tau le ono. E Manuia la u whai tau atu whai upu mua o le tolu. E pei o le tāpenanga e o e tau maarata. Au le amata mai foi upe fa le la pio ne itu se vai tau ne so feso o tai ma le ngata uongo le pio le mena le sa e le ia o le la ta o pela e ele u fa sa mo e ta o le fofo ala mea Foi la mea. e tai fa pe na la le vai le mele o le ngata uongo o lo fa tu sa nga ta uongo le la fa tonu ele tua ia mose ele fa tonu i se ata se povi io e fa se ata se povi ia fe fele ngata ai na to e fa tonu lava e fa tu sa o le ngata uongo e fe fe io e a tilo pe o le winga le na o le tala e fe so ta i marta tu fa sa mo le o fo ala mea ia Manuia lau whātau. Awai, te peo, o le mafuanga o le whawhitauri lea. O le fia o tangata i le awala o whāta oto e wheo ai ai.
pe o lai nau nau ia vave on taunu ia ua le fia le ni vai le fia I manai o lo mai ai e pe o lai complain fa se tangata I nei whainga malanga ua ta milo fa pe nei le me ai ma teoria o le fe o tangata ma no foi la to fare ia e le whaingo fia voi la pe o le awa onga ne te vai au I ailantou e fina wal tangata I le tua iai foi au ala e whai le tua tali ai le fina wal tangata ina ia ma whai le tangata ona whatu tua ma whaalongo I whatonunga awala mai a mose wa o ia me o ngata apa mea ia abe o isi ia atua sa tapo ia tangata o lawe le mai tu spaia a me ai kupito e vai ai mo le ata o le ngata le ngata ile ia o mai ana ia sone I fo mai be o pine ia o le fa nga la to I mo me o ngata vo ia va sanga ia ia Tanuvasa o pito o mo ngata so tai male ngal wenga fa malolo o lo nuinga mai sa o ale ngata a faina ia renu to e mai foi ngata pe ona fa malolo ele nu pe al meana de fetu faingita ia pe le lava sia wala wa lava ngata le lava me o mai ngata ia mana ia la utali pe o le vai el samo le mea e fora le mea ele te o mai o le ton fitiale o le fa fitau ale vai mana ia mana tu ia mai Helen fa malo tu Helen ne so sani ne il mata pure il na finangalo le tu mai lalo te le lo ia lunga bo ia si ele sinai lunga pe yo ho repa masinai o le maunga tasi ya yo sa o le tasi le maunga e fu il tala po le al mele fa ma fa tala tala no lo tu la fono mal venga ia tato wo lo ia sinai au ia isi tu langa ia pe o le vala wina o mose ma lau tartala o le maunga tasi ai sui nare ngo wa horepa fua il tala sa o ia ka se al maunga lua ngai no leva mai isi o le tu e o so ai la ia e se le ngoa ia ma le tu o le maunga ia o mafaunga o le au sue para o ata mai mi ta sile mele o mai taua pe ai se pe ofisilia fa tu pulangon ia ya mena le fatonu ai le tua mo se faula ngata ona tu le lunga ele no pala o le meso solo le pala pe tu ulungo se ia ale u fatonu e tu ulungo le va le langi mala langi lungo le la au lunga e se fa mo te pa e le tanga te monga te pa e te le langi ia wa e pe o lisi na me e mawalunga I mafaunga o tangata Israelu I vengen tuai e fa tu sa le tu e fio le maunga pe o salamo fa sanga e o matai maunga e o mai lo so soandi pe o le tu e fio le maunga e fio la lo la mutas ia e tele me ta wivi ia tangata ma le tu ale na no si fe nga ma apramo le na tala no ma mose tu sai o tato vai tau le soto wa o le ave sengol no mai e kupito ele faingo fie o le tawa tua e kupito ma le tua le na aru e tuli na aru mose fa ali tu le tua le ya na to a mose ma na up ya ma te tupo ai loa ia tau I vinga ia I le vāo wharao ma mose le po le tua na
wina atu mose ma le tua le mfai ona fa le ori swafa le fa liwa tatou fa liwa lon luo le li ai fa liwa mo le yofa tal no so ata ua le mafuanga ole wana le fa am tai tusi ale tua le fa mtala e nta po tolo le joto no vala winga ye mose wa le tua le ola ya tu le ngana Britania mai I am who I am e rono winga le mfanja na Yeshua tu sai male evangelia Yohane na fa fitu ona fa I am here Yeshua tu sai male fa maunga le evangelia Yohane ya e peina o sina me le lo loto ma in tanto fai tau ma va ai le tulanga lea o le tūlanga le o mai o ngata uon. O le ewai mai o ang sala nu ona wa le fia ma o to mumu ma la tau te ena le fofuanga o le awala ma le whainga malanga. E ia whainga pe o i le o whai ma whale a onga. Whale a onga o me whainga tā e whausi ai le wha moe ia mausa li le wha tūtua ma le te tono tangata i le tua lea. Lea la vea la tau tono o kanana. E le ia mai a avesao. Ia bea te tonunga na oisi le winga o le toafa o le whare a onga i wha mila milo ai sei umara le si au ngā tupulanga lea na whaia maa rona le povi vo lea au ia o na o le si au ngā tupulanga fo. Ia o le tupulanga la na whale i kanana. Ia pe se fala o tele atili na o tala. I le fui upe wha, me wha monmole. Pe o le amata mea le fui upe wha, le wha tupo ti ngai le nuu. Ono le pe wha pe e ui atu e toma, e tamu whai e ui atu se shortcut. Ai pe le mana na o na toi wha ta milo e lole anga i mai i le mongo horo, i le sami ula ula. E pe o ina le na to mumu e lole nuu. Pe ona ole se shortcut ai u fata milo pe o inala le na to mumu e lo ma le ai se le talia ma faftai le manai le manai u fa pa u fo le me ai pe o le la ngona me ia ona o tinga ina o savali o tala ia e o mai fenging fo wa fa nga fa alcohol rono winga wa yele fa ta wa sui winga o tana o rono winga o le pe o le la aule e mo fa tu sale wa pe o sa tauro me fa pe o tele lopo le alfa sa mo le o le upo le alcohol o fa sa mo ina wa sui le winga wa fa ta yele upo o le upu ale e tu sale le taunga le upu tua ma I awa sui le winga ma le fata ta wina le fata ngai na le upu ma le loloto le winga o le upu nere tanto uti vava I ta mila milo lea e yen ma fuanga e pe o le manatu na le si ma faufaunga po manatu na tunga po le matapu sidi o tala ia e ala na fata milo ele tua o na o le fale a onga le o fili ele tua e o ele nu ia la tau tonu mele na fatua ele o anga tu pulanga na o ese mai ai kupito na o fale tu sai ma le fata o tala e matua fou o tu pulanga o na tu langa fore ia fou na la tau va ai le tua le na mai o la tu tua mai ai kupito ma ele va bela o whainga malanga al tanga whatu tua. Ele a toa, lo inga rau tala. Tatu I lo mai tala ia, se o mai tatou temi. Mena e, tau le newa tau, le ai ma se mea a toa. Mena le ta whatu tuanga tatou lau kesiano. Na o Yesu lava, e ala na toa Yesu I bea vai tatou talia le forsanga a Ioane. Sai la mtanga le upo le tua le upo le poto le atamai o le tua lea wa sawai ne wa ya Yesu le usau ia e fa la vele talia tangata la wala na saunia ole winga na le au tua I o pe o le umi na fata milo
E peini tofto fonga voi le pe le fa punga voi e le fa usia le malosi o le fatu tu o tangata ni me faingo fie. Mani. E fa usia I me fainta. Ia o tele anta to wa fa ina me fainta. E tele intato wo solo muli tele o taimbi pa o fainta. Fainta lo tu langa ia a matan tu mumu. Tu langa va ngi masangi o le langa. Po fe lava. Po tonu o lo ainga, po ngā ruenga, e o lo tinga inga, ma te lon complain, ma te loa on to mumu le tangata, pe e tua le to mumu, ia I tonu ale, ma ire winga le tala le, o lo winga tinga, ia tinga fide mumu talo. E pe o la taitana vai tala, alai. Manuia, pe o le winga tonu na, Manuia le whaasua mai, le ala ua manino, le anga ia tu le nuu, le toe o se ana u whale, a lo wheo tito tiro tangata I le ngata uongo le. A pe la Manuia le tawawa ai, e ala ina ufesili atu le mele. Pe iai se feso o ta inga o le tuu o le ngata uongo le lunga o le la au. E whaifu in whapea nisi, ia, e va ai I le tau o Yesu lungo sa tau. Ia, e wha, o le wha te tau na wha ala kori e tātou, pe au mai whengang fōu, au tua whengang toi. Langa o isi ia mea santa pua I tangata. O ngata, a mea le, ia pito, e leo tau a mai, lal paul mea le tau mai le ngana, ia, da te muso e wha o ngale, ngana e peru wai le, le sata e peru wai pe o le wha liu mai e le ngana perutania pa paingo fi. E pe o ni flaming snakes, ia le upo e wha o ngā I ngata ia, wai e tele tua I ngā ngata. E pe e wha pitoa la ngata lea e whai sina lea whitawiera upo e uongo. Wai e tele tua e pe antato loa nei, vai tele tua I ngā ngata. O isi ngata na se kone a e tele vea ai, ia uma. O isi ngata ia ua whio ia tangata ma ave ia tui e mwhai o na tonga whiti ai ia isi ngata pa uti ai tangata. Ai e pe o le sirea tūlanga sa iei lau ele tu sia mar tu spai mo e pe wa pizza tapua I lanto I mo ngata. Tele e pe e tele tu ngā tua sa whaandi e le malosi o le tua ala ia mose I ai kupito. Le ai ia se vai panoa e le papai ai ia le malosi o le tua ina ia fully le mafau o farau. E tu le nu e mai. Ia mai vai la nu. Ia e nei loai pe sao ala tau to mumu ia vai. Pe o mena ai le lei ai kupito o ala sa no polonga. Pero me sia taimi e moe ele o maona awa sa fua la to tau mafai mena ai ele va pentanga sa loto ele me sa ai ia o tau mafala ia wa fai ele tua mona to pe o Manuia na matu ia I no o le manai ia mai le fa mai no a vai tau lei fa punga la e matuale fia I me ai a leva mai na fai upu e lima ona vai upu ai lea o le no I le tua mamose fa pe mai sa e mea no lua vena ai matou na ai kupito e oti ai le vau a wai le ai ni mea e ai e le vo I vai o lo ino foi matou loto I nei mea e ai whatau wa. Ai la iei le whangahanga wha ala kodi o le mea le se I unga mangingo longa winga I whenga I fo. Ia? Le manai lea le uwha e mai ka kon whenga I fo I le paseka o whenga I fo o tino le ri. Pi manai ta whai u whenga I fo. Io e le arta tatara no I vaenga lea. Ina ia manino ai le vai le lauta tala noa I le vaenga o le ngana ia matala fa alkoli ia
po le io lona whainga ina pei se e whatusa ia tātou. A le e taunu ul whainga fau. E pei o le mea tāua le lausunga i le whengainga o le ngata uongo. Ai toi fofo la mea lava. Ele i faua se isi lava mea e se mai ngata. Le ala wa ta ua o ngata. Tai pe ala o tātou Samoa. Na iai fo i atua o tātou Samoa i atua i isi mea. O le atua o le sami, o le atua o le lau ele, o le atua o le va i o pei fa pe nale. E pe e manaia le o ai tau tātou vai tua i le taimi e whātau i tala ma le mesa soifua mo rai tangata wa le mele tamai na uro e ngata la wori ia whai mai loa ia wa ngasala o na o tomumu i le tua ai ni whape mai na wina mai le tua ngata i ala tu na o oro i po ngā whaingta i liu mai loa e paule me ma wai le tari o whawita uli o le tua ia ui atu i a mose ma le tua O tasiri na me whaingta. Tasiri me na whaingta na whaamatala. Ona o le middleman mose i. E ui le ori i a mose se whai atu se i to ina e whaamangalo mātou o tafiu le meo le ai o mātou e ngata. E pēr whaamatala i upu. Le mea le tātu te o lai le teminei. E le mawhai o nā rusa o tangata i le atua e tusa mauna whaale tonu. A le pi e ui i a mose. And then mose i le atua. I le wa aila le whaafenga inga tuai. I le wa aila le tate tala noa i. Tā ua tele le mea lea ono le whaamtala me le whai upu e fitu. Wa ai ngatara o li. Ia, taru ai le lato le taritonu. A watu le mānai o le mea ai sa o loto ai. Hai pe ua fai ai. Ia. Sei, o lari fina ngalo le wha tau mailunga. Tau ne wha lau tele ile tananga. Ele ngata ia hele ne pe reno vai atu le uso a fai au ia. Ia, lea. Ledi o Derek leo pepe. Ia, o si uso le isi o nā tali fu ile na whai mai le. Ta alo ile. Au basketball le tai. Le aonga anlot pope le tai. Ia, o si on tamara lea. Ledi o Derek leo pepe. Au tai Derek mor so mai. O whangalilo le whape mai mana ia ta upu. O si o manatu vai. Na whaongaina le atua ngata uongo. E whaasalaita ngata ilo lātou le taritonu ma whaitio. O le toafa o sinai e iai tu ainga o ngata. O nisi ngata uongo e la lafi i lalo o le one ma o so whai e au mai ma se la patainga. Sa fefe io ia mea ravana le te sa fefe i kupito ma Israelu ingata. O le o se ngata uongo o lono winga e tuai le mu ma mawhatianga o ngaonga. Ia, io O ai pe o le sina me isi ngata o le poison le mo mai. E mo kua paralyze el tangata longa neurosystem o lontino. Tata to whaitau mata vo iei mo documentary mo tuanga ngata ese never time. A pe o tala ia not so much about different snakes. I think o le tala le aonga o le tala mo Israelu matangata o mai whaitau nei tala. E le mo le ora whaitio. Whai i Manuia o fōi mai. Ai, ua whai ma le fia i le mānaina mai, ia ma mea aina mai, ma vai. Se e whātaulanga mea. I le whenga intuai ma whai ngā malanga le, ruinga nā lau tala. O le tohafa ma tala nei. O le whale a onga le e whausi ai le ola tali tauno tangata. Ai le i urufale i kanana. Oa e urufale i kanana. O le lawa le o la voi tele ai ia tangata e tāpua i atua sese. Tasi le vainga mo tātou a ia. O te la vea i fo mea lea. O le lava on side. We don't have enough patience. Whea ngai ma leolanga ni. O ia pe e tate mau o le mea fo le
e whai atu roa matupu roa, overnight. O lea la e pi e mai lea o ngai ia tātou lava le onu sa i e a fo i whea ngai e mwhawhita uli o leo langa. A pera le ua le onu sa ia o pawara me e le o le ngata la pi ona e tau, e le o le ngata le autu o le tala. Pe au mai o se povi, pe au mai o se solfanua, po le atu inga mai ei. A o le mele au mai. E aua ni i o tātou melea manuia o au mai. E tātou te wawai pe o le manatu rea mai Helen i langa interpretation o le purpose o le tala. E tātou te wawai e pe o na tātou loa i vai tau o le tala, pe vai tua i te taimi te pole tala. O se vai tau e matua tele o atua sa tapua i tangata. A mea te mina i e kupito. E ngata tapua i povi auro, ia o tapua i le la, tapua i le ngata. E tele toi ngā tua, te peo sa mua pe na e saunoi ai. O isi nu e whai o lato o tua taua, po le manu, po le alava. O isi o i o le sami, sa pe o ina sa whisota i tangata ma sa ilinga lilo o le mea o to le malosi. O lo lato sa ili le tua. E pe la o le avesenga mai o le nuu mai ai kupito. E o ese o le nuu o matua tele tua inga hata ese o tapua inga ese ia tua ese. Nē la ave il toa whai pe ia mana tua ele. Ave whata milo o ai, whatongtonu le muwai, ia mata pena ile sia ngatu pulanga. E watu kanana alono winga. E lewa pe watu kanana na sa vali e. E le ngata o tau e tau, ia ai watu e whea ngai mātua o lai, e tāpua i eitangata i laure ele o kanana. Ta siri me mana yo pe tu sa malofina ngalo mai foi po valu le iva ile pe ata tilo le lau telenga me fainta tu fa pe o le langa la vale tau te olai e tu mu fa fita uli mai ele au mai ele ave sela ele tua nga tau ongo ele ave sela tua fa fita uli matato e tu mau pe fa fita uli e langa ave sela fa fita uli po nga tau ongo ia na le lolo le pole ase wingo lo langi le tau te olai. Ai au mai la le atua le malosi. E va aia e ai le tangata mo nai loa o na whale tonu. So lono winga. O ngata uongo rava ia. Lea lava ia ngai matatu e o mari te minei. E le ave sia le atua. E le ta pe ina le atua. Ai foa i mai le atua ia ti oe matatu uma. Ia le malosi e whea ngai ma ngata uongo ia. Ole loto le tala lea. E tau ona i eise wa ainga fau i le teimi nei. Awa e pei ole nu ole tua ia fau i osi ngā whengainga. Ole kare sia kerisiano ole mea tasi. O lotu uma ole wha moe ale tasi. Ia maua le nganga o le li, maua se vi inga o le li i tangwhainga tangata. E fua la le tangata ia lana whachota inga ma le tua, ma le sa ilinga manuia. Il whaani mai o le tua te tono lona inga, po le kāsia lo tuai. E whaingita ia wa e isangata e whewhewa i e manatu. Alu e lotu i o la i le tua, alu i e leise tua. O le mea na e leina whewhua i a le tangata, whewhua i a le mea atasi. A maua lopo le mele na saunoi. O whea te aru i ai. E whawhea ngai a ma whawhita au li malu i tau. Wai ave ese lo le mele na. Ia wale o te rei lopo la altua ngā ola e. Whea ngai pēna tōng whaingta. Ma popo ngā whaingta. Whea ngai ma mai. Whea ngai ma whawhita au li ese. Po le ara awa vau atu i o ma o e whapea. E fo i al tangata i le mafutanga lilo ma le anga wa umana tu e le tu sa tonga. E fidi ai. Le voi la wa ta wa itala ia. Wa ave sa tonga i tangata. Ai o lo ia ma le tua.
tau wha tau taia le mea lea, te whainga malanga lea. Ia pia. Lea la ua mana ia Reverend mero o tatala. Ne tā penanga la le tu o nu e urfale. E le i o atu roa no nofo file mu. Na whea ngai am whawhitauri. Whea ngai mataua. Aia, na loto ia le atua tau le taua mo lato. Ole whawhitauri numero tasi a lea. I mo meo vai tau ese o Tanuvasa o pito o Israel. O le ifo tupua. O le ifo tupua. E o te mina urfale i le lawelele, le vapeo. E o atu o le moto a tele o atu a sese la i le lawelele. Ai o le umina o le tapenanga ina ia malama le leile a ngā tupulanga lea la au. Ia o ma le atua lea. Le atua lea na tau o se whea ngai ngai. Wai tele whea ngai ngai. Se fo whea ngai ngai na o si sinai. Le maungo sinai ma le tū la fono na umai. Ma tau lia. Ele iai ni whatonunga o tapua inga. Whatoa maua whatonunga o tapua inga. Ia mose ma le nuu i le toafa. Na whai ele whale ia lea e tau o le whale whitawhai. Whai ele ato la au. E te vai voi lai le whainga o la ato la au e. Angelu na e whapaolo la apa au lunga o. O mua mea e whai auro whatangata mea. E whapea la ona whai maile mea le o ia ilo ile tua. Ai le whai na le whai a mea ia wa le whai. Ai le whai o tangata na mamalamba ile tua. Awa e vera ve mai o le tua te tal tonu iai. E ilo i o winga whaari le stangata. E le whaina e la tua mai o le tua le sao ma. A te ala kusona whai le stangata. E pe e ta ilo ia oia. Pe se una te mai manatu. Be tasi o ke wanda lava. Le process le o le atu o le nuu ai ngata o le lavare fioti le uongo. Na olo le whai a mose. O ke wanda la. Ai se aminga le hio sa o mai ai le atua. Mose whai atu le nuu wa le lei. O le ale te ai ala tu ngata. O le process le amai i. E alu e whau se ngata apa me mea. Lono winga le directly le afoi. Le wha mangaloina. E kakau o ngā ui, e iei awala e ui ai. E bei o le mea le nau i tangata, o polisi le mea na iloa e tangata, e o se mai kupito, e voi e tapua i voi tangata i ngata. Lea la wa whainga ngata, o mai sa o ngata e tong fitia o la tō whawhita. E mea matu e pe mana ia le mea na papa i mo ai. O mea umai e tupu e o la tō winga. E le mwhailan tātou ngata i lunga i upu le upu. E tātou so sa i ili po la tonu le mene ta oto i le loloto tala nei. Awa e lau tala tonunga. Ia pe wharena pai ai. Ana ini whainga tāwhea ngai man tangata. E le matua. E le matua le ola tau whai. Lono winga pe ia le tamtiti fo le whanau mai ana no whanofo e le aro whainga ruenga e whalangolango e le matua alono winga e matua le ola whinau i le ola nganei e pe o le singa ta ua me whainta whengai mo tangata ia whai atu ai whai ina le tembo mua ia sauto e ta pena atu te o mai le lona lua ia pe ua eise ma losi ma sei loa tali le whawhitauri. Ia pe o la teitana mai le tero whawhitauri an whengai ma nuu toafa. O whawhitauri ana rena wa o e rei tua ma mose le nuu o e kupito. E li wa pera na mai losa wadi wali se no foanga file mu. Amai me whaintaa. E whausi ai lo la tau o langa tamu whai ma le langa tau tonu i le tua lea e matau lia o mei o lea e la ia na ta ua tele tangata ma le tuspa ia a lau Peru po Israel o na tau a lea na mua langa ina le tua lea e totasi mena vengta i fo pa tu mai vengeng fo ia tola cristiano totasi pa ia e ala vengta
e tolu, a tasia. Yeah. E pere upo e Yesu i le vangalia Ioane. O a ua tasi ma le tama i tonu te au ale malama la tangata, ele malama la mele. E pei la o me ia tupu. O le tau mwhai e mausali le taltongo o tangata i le tua lea. Lea na whaari a mose ma tari o ina mawaile na mose an fisili le tua po enon suafa pa tato whai tau tu spai. Ele i fisili a pe ramo le tua i ara e whamai ngei nai kulo wa inga mako umange mea wolaku. O i ero suafa. E o voira i la kari o a pe ramo se ia isa ako ma e sau ma Iakopo le ama se o kaka ia ka o peki dia kanga fisili. Nga o malo ia mose. Fisili lo mose. I loa sia, i loa mose ele fai ngofia farao. Ele fai ngofia ramba i o umari mene, i pawar ka mano. Ia ke ia umari malo si o le lalo langi ngā po. Le mea renga fisili ia ka penganga ele tua mose. Ngar kokoa. Mari whakokua ka kongu o fiwa mose whera. O a ore i loka ukala i leo le whakure kua sau ngā alu. Le ala alifo lo uso ki loko rua. E se le matangu fior tala le nta whaita uina ma lau tau mwhai wha malama i vailaina le. A o i tonu wa ta tau fo i ona wawa ai ei le tatu tu ainga. Tatou ni uta ua keusiano. E ta tau na lo loto le wa ai mea. Le anga fo i la tele o keusiano. E wha le ta ua mea e vali mai i tala i nei. E vai ar keusiano me o fai mai o le soifua o le ola wha keviso. Le ola fo le na o le tiptiro e sa tauro. E vai le vali mai i whengi tuai. Le vali mai tala numera. Le fai mai mose. I tangata umata i to tasi o le nuu. E le wha mangaloina as a group. Te va ai te to tasi e ara tangata i le ngata uongo lea. O le mea patino le na ale individual. E le whapea o le wha mangalo e sau tangata. Sau tiro i le ngata le te mangalo, te malolo ai. E pei o nai mai umai tuna e lua. O le tangata to tasi i a marenu. Te tono o le nu o lo iei tangata wai e le wapea. O lea te awhaina e sau o e aru. Aru tal tonu a e vai le ngata pa mele ia wa e marosi. Ia e pei e whapenale mai lainga o le whaitau le tala. E lau tantunua. O le tala ia e pei o lai tau whai a popoa i tangata. So ia e kou ke... So ia ko ke ko mumu era ko manga o fa ngo fiele o langa ele fa ngo fiele o langa ku lima ku me ya o le manga o ngu e pe o le singa o ele ku ele ku fa ngo fiele ka ko me e fa ka vai o ar ka mi Yesu o le lava fa yar ngai me le kam fai le me ale o le fo ku wa fa solo mai lau perfecta o mea lea o kare penga o meie ka o ngofuanga ka pua i lungo o maunga o high places e fai pe wa mele ngalo e lia ma para vos ka ulanga ale kupu ko mai kai o ele o Sepela apo o lunga maunga vai o singa ka ulanga e ngā mea nā koa ngā mālo ia lia i le ngā whinga mua. Ngang whaalongo a lia wa sua mai e le wharekua ar kupu. Sola lo. O vemenga sola i. Sola foi le maunga lea. E le ka ora o singai, ang ka o horepa. Le sulfai ei. O foi ngā. Ia whakarikari ko sao le kuanga o para ai o soromuri. Ia sao le kua e musu e. Ia ra sanga moe ia o lele umasi aka ngā bunga. Ia e wapenga e rai e maua le mai ai e hele ni marisunga e whai au ia whangarilo. Ia be o le kako vai ngā mari whale unga o whainka o kala ia.
Awa a koso mai ka ko kaimi. Ia o whainka kiri. Ka ko fo ia i kua rea mkanga o kala male mea o kupu o kala. Male awa onga o tala. Ia ang whaingo fie lea onga ka ko malama fausia inga le tuarongo. Na ia. Mo le au whaafonga. Ia o le ngata uongo a ia i tala kenese. Io o mea te mine i lea e tofu ngata masiana. Ngata uongo. Ili ave sea i lea tua. O le lava i whea ngai tātou tofu ar tangata masiana ngata e whangawhau. Tātou nunga na e pau le mea le ua ta mana ia lo whasoa mai Reverend vaenga le. E le ave se le tua ngata uongo moru tatu moru soifua moru tatu ola. Ai au mai e le tua le malosi sa te ta amilo ai ngata uongo. E ngā manga ia lau interpretation. E tu sa fa vita uli e le ave se o ngata nga. Ia o nga keu are le singa ka fa vita uli vo ele e be o fang fa be ngai fa nga moangana. Kau vai va penga ke ninge nga o ingare o kala ia awa o ka ko lo I fa mai e sangi ai le va pera i ka ko fa fica o fea la sa ili ai file morga o te loe le lo si fa fica un tatu e se la paneta le o la ta o le merga le pe o le o le singa on ke le I malama tangata e iai lava fa fica e ao ngana ko ka kongo le tua le fa sa ko inga na ko e ao nga ka pua inga o le ku le ia o ma fica ko vai kai mi ka o ka pua inga ku avo ie o me kongo fa sa mo ai kansa o me so ngi transcend ai ave ka ngaka I lunga I lesi la sanga I fa inga nga o ia ai leva be o ngi kupua o kupua e lilo la veru merka ka fa mo kupua e fainga o kamawa inga o fa mangianga e fainga di diu kamawa inga fa mo kupua nga o mertemine o maua vo ki nga fa mai o le lima ma fola o le lima kakala so mai la so e aro roa o va ko ka fa de kongur ka o mauro e ke le ame o le fa au fai ku au e fa pe ia o me umbanga o aku fonga o le ka ko vai ka wa o ka ko mala malama mo tanga I nga me o kupua ia ke le e te sila fia fo la Rev wa ia to inga te tonunga ia o sau le te mine nei ta e once I ke mo ia su lo wolanga we done o uma o le to ia ni me fentai oranga pe fa penare va ai pe a fa per me o fa lain o tatu le to fe ngai mani pupuanga pe au tatu mo ke o telea to inga te tonunga fa pena ele fo ia nga fa penga vo ile mkanga ba vai kaulet kal va so piko le ruai e karesia the early church war ka mi ola ma kwa feoki kanga le ka ole mariu fa maturo era nga mariu nga fa ko ko ya kristo ele ka po ya ka sala ma ku roma e ave kanga fa ika longa al malo roma ko ngona ko kala sio mai e fa shoki kanga mali ale alanga mai ale fa ko nga vai ka o le koko masa o le makuro nga ko il fa ko kala le masala la wo kala le e ira desi me nga fa longo ai fa kalanga nga ko ava ai fa kausa ka asher ma ngai ole fa kaunga nga ko ava ole ava I kamingai va ai ke siang sa mo ile ava le ma nga o ma nga lo ai nga yo pu ai e lua wa mai vai ma nga lo ava ai fa di liura I fa ila unga e fa nga nga e ser ma ngai e la fa long e o voi la va ka vole sa ka no ile ava o ma ngalo ai ma sala lau ma ola ai le file mo ai le la la e ka ke vai va penga wa e sui vai ka sui me wa ma ile tu la langi ai ku mau al fa vai ku mau ale ku ele felangulang mo ile ku ai felangulang mo ile nga makalasi ma nga malo wa venga ile ka ku ka ku e ma ka wa vai tauni
anga sila fia ere kua e mawhai ere ka ngaka renga ngā whaia o ngā whai wharukanga. Ere sau. Ai dem fai. Mea renga ere mwhai. Ere mga rese se a koa. Mari. Mea renga sau ia re tua ala i longa alo. Wa sau wale kua. Mea ngai maa ngai eir forsanga a yoange. Ia. Penga karangoa i vo i de senga o evangaria. E o mai a yoange. Wa o mga whamakala le au singopi a vaenga i sese. Ia aruloa mai yoange, mai arkala, mai saoa, mai runga, mai lalo. Mai ia i de, o le poto marata mai o le tua. O le ala lea. O le wei lea, lengsa haungi lea kua. O le upu, o koe le poko marata mai o le tua. O ai lea, o Yesu Keriso. Lono winga e le la tanga i whengi fo te sama pinga i ta ia e fo ka kaimi o ia ko so sa e ta ua lono winga i le process process e ui e tanga fatotua e leise me a mai voi a toa o me umare el process o va sa mo ula ko whenga malanga ia whenga malanga i le olanga whakokua e kele me ia i kong e kai mia ma ngai ai le ram kasi ra wa e kai mia ma mo ai va ngir va fonga e kai mia mo kwa pio pio ai ra wala e kai mia mo kwa ma ai ra wala ai alu wal venga malanga o me umanga e fausi ai le lo al tanganta le poto fa le tua le e vai ngai o ame ka ko fai ne ase me akoa pa war me to ka ko fa langolango ile nganga e fso songi ele fso songi so ka ko malo si e fso songi o ka ko vai ele a ko so e pe o le singa va inga e vai ai o le mai finga o po vai lo ai o bien si Whaftai mo whaasoa matango fie o si o manatu whaatau waa ua si la fie ele atua o lo i to tonu o le nuu le au a whaalonga tā. O le tari tonu ma le mui le iloa po o le mafua anga tonu fo i lea na whaata amilo umiai se ia tonu e au sia le nuu nu forfon. Ia pe o tala masani lea o le vainga ia e masani ia le o whaata amilo. Ia e mafua anga whaka amilo nga ia Piva kawa karavole kawa nga fili po va ko kele la kawa nga pele o la ko maru si uma foi manga maru ave lo ila lo vai ya o nga nga fili ai la ko nga kana ko e ro ingua ai le lo la wo uma nga va ai ya kai ala i whaari mai o le tua. O ka ngaka ia. O ka ngaka ia whidi o e kau. I le mo kua feel comfortable mo kua sa whai de laro ma. O ka ngaka e o lai ingu fuere ka ingu e koeko le. Lo ngor ka ngaka o lai alert. Always on the move. E pe e whapenga mai o mea whaingo fia ai loko o la ko winga. Ia e pe e o whakasi a malmere e sa ngai po ama. Awa e o ka ko whainga i ka milo o le maranga rea. E ran ka milo o le lava e pe o le whare a onga. E whausi ai le ola karikongo kongaka ma le ola ongsai ma le. Ia e le whai ranga o le kombumu ar vaenga ka uare. O le ngata. O le ngata, iyo e. O le vangata ua lor tātaranuanga. Po le arawa malea. E tofu tātou ma le ngata. Ngata uongo o tangata e whapilipili i ai ma. Ia ioange i langa papakisonga ngā ruru koafa. Ia o le si leo pung whanga ioange i leo wharisai o mara. Kai o ringu. O ngaka uongo o ngaka whiai. E maro losi o. A pera e ilma whanga i menga i kua. A pera almere ki wamkara. O la wuri i o la aingo ngofo mana ko ngaka i Jerusalema ma. Whanga whawa i i mesi se la ngofo mana ko. Lau si muli ai. Nā sau sila i ai e te whaupuanga mō tātou fo i Keusiano. Lea se wa ai e tangata Keusiano i le Mosalemi. O isi whaatua o le Hindu.
fua la le tala le uta faitau ina nei o le ngata uongo i oe whianga i matangata. O haura ko. I loa o langa whawai whiau ma le oranga karkongu i leri. O le kako wa le au ala wa mai, le ala. O le ala lea wa mai o Yesu. O ia le ngā mai le tua, fōringa o le tua kua loroko matu noa le alofa le la vengo ngago. Ai, o kere whare ngai ngana isi ka poinga. O la fōwa iei o la kou ala u whaari iei. O le ala o le kua, o le ala ngai iei manguia mongi o le kanga. O la fōwa iei. A o penga vai a kua, a o roa ngā whaari mai a winga fō iei. Ia, o ngā kakororo le, o le karikongu loa. Peo karikongu ngā le, e mei o suicidal terrorist. E reo ka ngakana ngā e representing ar kei reo religion. Ranga la, e pe whakakoro ke siang. Fua wha lein vai kau wha lerika kasa karwhatsor pika wa fia ka ngaka o maa liwi kaua. E mai rau ke siang. O mea o crusade e re ima mau aku o senkuri wa mering iuma wa ke aku. E mako a kele o ka ngaka ngā maari di wai. A wha inga i mare a Yerusalema. Ia mai wa wha aleanga i mai Yerusalema. E kaua i whasau soro mai lava. O mari kaua longa lua la langi mari kaua mua mua. O aku ngu roloku ke siang o inga whai. E rengi ngu Yerusalema o whai. O tangata ke siang. O kaka ke siang o whai kaua ia. E mari diu ia wha inga koe mai ukai ia. Mga isi ka ngaka. O kaua umai e whai. E pewara kako malo. O leka mai kako o rau ke siang, o rau ke siang, o rau ke siang. A langa pēr ke siang o maloni. A o ki whako a puru a komika ia sa ungi whene lei. Ia ma le pēr pānge ka. So le mea purana lei o sa o ngali fu le mo tātou o kristiano. O ngi o tātou manatu whapito na o tātou. Wau pēu whapena rawa le tō tele o vai. Ia. O le si le mea whai ronga rang. E pēr o vai e resi ke siang o le vai e ke siang o e pa e ronga langu le ke siang e uri le ronga langu po le enga ronga langu. E bei e fua le ka ua o le tua i le langu ngaka. Bei e se le kuare o mai marawuri, ia se le kuare o kuma e le ai, ke le kariko. Mera ra kako e vesi engi. O ia mea uma ia lau supremacist rau. O la wari ia o le kariko ngurako. E le inga parangi a o whamanguia le kua ausi ngaka e le ai. Ngā pārangi vai ongara kungu ngei au o kako uma kako whai mai. Kau kia maua e mai ka ngaka wa lewanga ngofo i ngai Native Americans ngai inkia lau ere. E se fo i ere kasi se tribe, ere kasi se nation. Me ngā wa meire nganga ngai indigenous people lau ere ngei. Every tribe is a nation, is a sovereign nation. E pe wera kako Samoa. E aku kere e whasao ka kore nganga o kaimi o le colonial era. E aku mai o discover, o inga discover i ai. Kere mea e aku rai ka ngaka mai o aku discover la wale. Ale le fe kawi o ngako inga whamarang. E se menga discover la ko, aku rango foi ka ngaka o ngala ure. E kele ku a inga tata sai ku. Ua voi i ka kua voi i ka kou Samoa e. Na vo ia sa uskami karangole kangaro traditions wai ka ko sa moi le va pe kasi se migration local kongu ang sa fe wa yo ka fo lau a sa se fo lau a sa po loka fiki o ngofo ia se ko fa u le fo va ko wa pe sa po loka konga ka nga piki apo yang biliambu o ka nga stranded po nga mau konga wo le mo nga wa ko fo i sa mo wa o sa fe wa i ma mau nga ka mo o io adia sa fe wa i va fai la fa sa mo e nga ko e piki apo yang video ya wala le i nga so so i mera nga e a karongo vo i de ka ko ku ya e de ke mai so o valo nga fangua ke vai ko o mkaukia o ngā waloanga. E umoifu. E moi ka ape papa o maro. E umoifu ave umara ingo sa mari ko akai au karali. Sa pari.
I mangongo, whare uma ko ngiangi, la re keri savoi. O ainga uma kau maria koa. Ia. Ia, fai foi si fele o ngā mea. Ia. Pe atala noa le mea ta ula ainga sa mari toa. Ai ai le mata pura kia karonga koe lau sunga. O leu ka pe ua mana i o lau kele ta. O le fa pe mai ue pati fatilua. Taro fauso. Oi, O ata wha ale tino i le taimuanga i le mari o Yesu. O le nuu o Israelu na filfilia e fai ma ona nuu wha ale tino. Se na te talia ina Yesu o le alo o le atua o le Israelu le nā wha ale nganga. Ia, o le vainga nganga ko lau kirisiango. Ka ko maunga wa kirisiango. Ai ka ko o song fai is nga ka ren kirisiango. O nga ka umang fai le ri. O le e pe o le maunga wa maungi e maunga. O vanga nga isi sia kuang fai ngis nga. E kasi are kuang fai nga fa nga fofoi. Me ka ko ka ko wa kirisiango. O langu mo foi. O mai le kua ia le whainga wha mai ngā ko e ia le kua i Samoa ka ia i kami kangua kala le o ia wai le kua renga i Samoa ngā whaia Samoa e kasi a le kua ngā whaia me umpa lai wha soa mai kufa mai le kaimi moronga vai kau mo wha manguianga ia e le ka ua o le process au ka ua o le whainga malanga o le olanga sa idi o ngā Malo pupu o si me ona o le tala le leo pe ua vivesi ai la langi de terminei pe tala fea ngai ma le tau le tama fu ile ale teine a le tupu o Peritania ma lona te olua leo ua ne pe ua tau fai o ese mai le ua ka o le vaenga o le fana link anga ole ke vai ai le monu i kau le ainga kupu o Perkangia i le kamalea ma la whiwhiringa o ronko uru. Si, o le mea, e le ma whainga mai ere kua ngai o ngaka e whai ai kai mingei. E o ina tātou tuana? Yes. Ai kau ke le tueo lai? Yes. O isi ngaka e kongo whainka o ngā move forward. O lau wa ai le ngari i lea. O le mea a koa e lau wa ai, o le whaidonga rangu. Whaidonga rangu, ngā i ngā le mea lea, e le ma ngā o ia, ia ngofo ai ngā al kupo Perkangia, makangaka Perkangia, e whirongia le koko lako tupu. Mea mo ia mea ngā. Mea ngā ring whaikiwa wei, whaikau whaikionga i alu rua, ka oko ai lalo ngā mea. Pei al mea vesi angi ngā kou. I mea i o la wori ia, i extremist ia, movement ia, o Proud Boys, o Queen Anne po la er ka ungo la wuri o le mea ko le ka vai me ka mai nga ko na la ko wa ngore ku a uska ka me nga fa ngo ai pe house le ka ka langu era support le me le nga ka umba ku ngi ya ka ko kalo ia le ku la mai ala nga fa li ngo me ko ia ka fa ka show ka mai lo ma show vai ai it's all about prejudice. It's all about purity of the race. Tasir na upu whaingata o le purity. Ia kako vai ia Perkangia, ia ranga pai al pai. Po feari ku o mai ai. Pe o mai sia mangi pe o Europa koa ia vai. Po filongia Europa. Filongia i kanga la ko fa ko la loinga e konkinga ka Afrika. O femera suru inga kangi. O manga akura vaenga vese aulo vese me ka au la welele. O nga ora ia la fau la ko akumu la ko museums. O fera ia le ra wa maka nga solo inga ka ke vai ke nga ka mai ko ke ka Afrika la fau la i Europa. E o leo te fifa tu lo sunga fenga. O lea le va ai tangata Samoa. I le keisi leo tama le mononto ulua leo hape o ese mai ma le li o le ainga ona o le lanu pe whapena. Ia, ai kei rau i pe isa maua fo i e kākoua kungu ngā mea. Ma kauria i lau whaikau pe awa pe sao lau whaikau. O meo ka maa li i ma kupora kungu. E leo suangina koko roa o le mea ngai whai kura whate. E mainar kala waka i ka ia kamane laki. Se furu leo sunga erengi mea whai kamane laki. O mea whai al pia mar whare.
A mai le me o la kau sa iri i la ngafa se kau po fe me o ka oko en Manuia. Ka kau ro le usunga ia vai ko fanga. Ia, a makaulia vai ko fanga long kamare, kupukonga long kinga le finga ko mo. Ia. E pe faisi fele la uwa ai le mtau. Wa ava ai mai la le lens o le tangata Samoa. Ele ava ka makiki le i lona ainga. Ioi, ka ko vai nga. Ioi. A le vai ka miki na ko. O le ua mangar ka miki ka le pe pa vai loko ia pe ar men fai long kinga. Wa kusa fai pui long kinga ko mo kula fongo o le mauka o kupo per kangi. Le mga foi la kiki le ko fai men fai long kinga la fai pui ko fai mai. I kula fongo kele kula fongo ka usi. Fisa o loko le wa mai Amerika. A le ara fai kulo. E le ara se nga maleo o mai on Mayflower ngia ku. O le tam fai mai o ese male pule fa tupu. Al va blave o mai vo mo ku ka mo ka ma ainga man maros. E o ama ka vo ka kuskusi lima. E pe o ia New England nesa wa le aka le pe o le kuli ai le ka ko ku. O le aka le mai la lo le o le south. E kere nga fa mai de e fa punga le ke fiu ka faka oko leilo ma fo ko mai ma fo le upu le va pe I'm a southern gentleman o ke le loa ele so kai le gentleman ma ka sa fila wa sua maria mai rumba winga ka ia ranga se foi la experience e ka va pe ke le va pe ai feel nga papa e loa ka kero wera i mea ka kero wera i sisi. Ke lea ka ngaka lei pālangi e wha maongi na nako wa ai ma. Iei vai rau wae ngā reanga e vai e kare sia mari safori. Ia ka ke busu e wha reanga fua isi rangu. Ranga rea vai e ka komu ka whai o i e ka mwhai e wha kingo. I ka ko a wai kongo rei sisi. E tā ua tele la lau sunga le la wha mai arta por kala meo ne e tā ua tele la le lau tele lo vai o tangata keusiano. Ka ua. Ia, awane i ngata wha peo tātou o tangata keusiano o mea sa o ia tātou. Awan wha malo. Ia, whaftai. Wha malo ro ma whau. Wha malo i o winga le lei. Ia. Wha malo ro wanga le lei. O winga le lei e rewa peo ma ngai o ofu ma lau savali ma au keu. O winga le lei o lo wanga le lei ka ngaka. Treat ka ngaka the same way. Pe reale langu i ke fua pe kala as kama skoinga o Martin Luther King Jr. Fua lo famsingo inga ka ngaka i onga winga. Ale le langu o long kingo. Judge the person by the character, but not the color of the skin. So e pe wa kusau mangaka. E ngaka le lei so se langu i vai ngaka fale kong. E le se me perfect. E mixar ka ko olanga ki e me vai nga e ka ke so nga fai ka ko singa ka wan ka ko salambo ma kaloma ka fai a wa ko kupu ya ma ta sunga fenga nga le wa to di ma ta lu tula ale la ta peselia ya wa ka sam ap mulmuli ta uma le kangalo tradition ya al mele ka ko fa fonga a wa ko ke o se ranga e phone ka upu le ka ngore kangalo tradition ka ko ki fa so ai foi fa la ke le pere ka ko olanga ka wivi ma le olanga sa idi ma fa so ele ai ya se a ko fa so le vo se mangaku e se la posengi au le fiku fa i o ma fa ia e la ke le ai se me ka ko ke maua ia pe o po o le Manuia na ko e sa iri po fe ka ko ke o ku fika fa wai ia ila va mal fa lo ale ora ka ko sa ungi mor ka ko kangaro traditions o le pese le la tatu ia pese na tu si ele o fa tete manu e fa nganga lava mo ve singa o ia sa mo le terminate e tau foi la le lau tele lo vai mea au le fa pu mo ina le vai man sila o fa ke manu o fere me sume e fa tete fa ke la ka oi sa tu si e fa tete ma le di o loli peni ami oi o le ngalo ke fa o fa ke ia va yo kama ka u kama sa o kama ia ya si tatu data pesede ia tau sa lo la ia le tangalo tradition
whao tatu por karami. Talo falava, tala mai lau whanua, o tala tomua. Whasila silanga tā ua mai i le pulinuu, o le ai o lang pens malona tūlai i le malosi, o se whasoasoani mo le ainga i Hamet, Take Woods na manua i le whaalave lave. Los Angeles na whasila sila mai i le pulinuu o Eric Carcelli, o no fuanga o tui o le tūlanga o le a mua i whaia mua tui i le nei vai yaso.
Mai a toa le varus fuma le valu afe, o le a tuia ino fuanga tu maui fitu, mawhale mai e valu. O tui o le la tō maru pui puia, ma tau mawhai e wha o matia le nei wha mai. Wha sawina mai o le ola o le tō tele mani mamanu o le tu malo, aile ngata le ole si tete. Na tō e whausia i te tonu lava o le atunuu, ma le a ai tele o California, le mamoli atuai o le wha moimoi na ia tau nuu i le manuia le lumana i mo le soifua malo loina. O le tala le a kāseli, ma o se tūlanga wha o popoina o le sapalai ua vaila au maina, na tuina mai i le vaiaso na te atu nei, o lona winga e mawhai o ne atatu au mai ai o le visosoani i le tō tele o tangata mātutua. Ma tangata whai ngā ruenga o moro mana o mia o le nei fisoa soani. Ma o se awa noa lea ua mawaina ai se tui i te tonu o la tātou nei taulanga. O le vaiaso ua tuana i na taha ua e kāseri, e siri atu ma le awha miliona tui na whātua tuangia i no fuanga i tele i te tonu o le taulanga. Ma o le sapalai o le vaiaso o le fuafuaina o le a mawhai ai o na tuina atu i no fuanga o le onos fulma valu afe o tui mua whaavaila au whaatasi ai ma le lua se fulu afe o le whaatulanga ina o tui e lua. O le a o fia ai fo i ma le lima se fulma le afe tui o le Madonna ma le lua se fulma le lima afe mai le Chanson ma tau mawhai ai ina tō whaatasia le no fuanga a tō te tonu lava o le sitete o California ma o na tōha oi bei o San Bernardino Park, Hanson Dam, Grand Christian Center, Los Angeles, Lincoln Park, Pierce College, USC, University Park and Dr. Stadium. O te tonu o le Dr. Stadium, o lo o wha aia pia lava le tō tele mamaro le atunuu, o lo o wha ngaina pia o le nei le tū whare tui, a walo lato nei tui. O le vai aso nei o Chanson, ia e wha atino ina ai le tū whātasia, tanu le wha moe o le au mautofi, lato te mawaina ni se tui e tasi, i le vai aso mō tangata lau tele. E le ngata i lea, o le a fuafuaina ai fo i le taulanga, o le tuuina atu o tui uma i le vai aso rumanai e o atu ia a perila. O le isi ki le vaina o le fitu wafi o vaila au mai i le faisa, o le a whatautaia e ala i le tūlanga e hafua mai i le Mobile Outreach mo le Port Kalame o le Vaccine Equity. O le vai aso nei, o le a whao popoinai e le ofisa le tele o vai ngā whiawea i ta amirusanga i te tonu o awhiuanga no o malala whanga i te tonu lava o Los Angeles. O tui uma nei pei ona tu ina atu i whale tu i vanu, lea o tau tuaina i e la tau le tō tele fo i le tu i sauti le mamalu o Los Angeles. E hawhi ai ma South East LA ma San Fernando Valley, ma pitonu e pei o Boyle Heights, o Green Meadows, o Silma, Alta, ma Kelso Park. Na tā ua e le ofisa wha peo o Port Kalame, o le a whanga i o ia pe te tonu e silia fo i marasa furu maleono afi o tui talu mai le whaala wiloina, whaatasi ai ma le Madonna, o le Pfizer, Chanson, le iwa se fulu pasene o i lato umawhai ai o na whaongai na ole nei tui i te tonu na whanga o tangata lano. O le a ai o Long Beach te tonu o California, ua whaala wiro mai ai e le se tete a tō California e whapea, mai lava i le taulanga o Long Beach e a matatu i le vai aso fau, le a mata ai o na tuia o le whapotpatonga i le vāo se fulu maleono se fu mare whātausanga e iai o mana onga whapitoa i le tino po le hati na e o le mawhau. O le whaafonga whaasolonga, ma o tuinga fo i e whaamuamuaina o le a mata o na whaamamaluina i le aso ngā fua. Ma o Long Beach o le avea lea masietasi mua i pūlenga te tonu o California e a mata o na tuina o tangata la iti atu naila o le se ono se furu male lima tausanga male le ato o toa le malo si male mawhau. E mawhai o na watu tangata uma i tonu i Long Beach Convention Center i le vāo se furu male tase i le lima i le a fiafi. Asa uma la vavanga na i le aso saa. E talia o i lato tui e le eise teimi mana mi ai o si appointment ai te tau i tangata taito o tasi o na whaali o wha maumaunga o le ato o toa leanga le nei, ato ai ma pepa mai umai te tonu o le whare mai, ma whailonga o tusi o whare mai ma pepa a onga.
e te tau o na whai, o na puipuia o i lātou maile nei whamai. O te tonu foi re ai o lang pensipe o na sila fia re to tele le mamaro le atunuu. Wa se folu maliono pasene o tangata umo te tonu lava o le taulanga wa maea o na tuia i tui o le Madonna o le Faisa aina o le tolu pasene o le chansan i le taimi nei. O lo ngā rurue pia lava la te tonu le ai mo le whātulanga ina ma le whātua tuinga o le vaila au mo tui puipuia i whafo atu o le taulanga o Long Beach. Polo lātou manatu e puipui mai whafo te tonu ina awane i o mai ai o le whamai e pei o na iai ile nei vai tau. Mātou te whawhitai, wa maua o le māpusanga e a matatui puipui ai i lātou i le ato toa le malosi o le tala lea le pole no o le sasunga i a Robert Garcia. O le a mātou wawe ave fo i le whamua mua i le nei vaenga ona o le whale mai masi singa o whale pe o na mana o mia le so soani i le nei vai temi. E tu sa ai la ma le ofisa o le taulanga, na talia le ofisa o le stete, le whatangana ina atoa o Long Beach e mwhai ei o na tatui i le whitai tunga lava o le tangata. Te tonu umalava o vaenga to tele, a mata mai lava e whape o le a whataunu wina i a mati la se furu malilima i te tonu lava o le ai o Long Beach, i tangata se furu maleono o tausanga e o atu i leono se fumale wha o tausanga. O le manatu whaali fo i te tonu o le malo, ina ia vea o le nei ma waainga whate e ta inga i le to tele fo i te tonu o Amerika, ai mai se le whaunga ina o le tui mo i la tau e fia maua le feso o sawani. O le tūlanga wa tu ina i la o fia o le sili atu le tolu se fumale lima awhitanga ta runofo i le ona se fumale ono pasene o le matua wa mata o na sa ngai mai tonu mo le whai o le lātou nei tui. O le au te lenga sili atu ma le se fumale ono pasene o le taulanga o tangata ua maua ina o se tui i le vaitami nei. I Helmut tonu lava o California, o se ainga California i sauti o loo tauwiwi e tanu masa ili se vaenga po se fale maliu e tanu ai le tamapele o le ainga. O le ata mana maliu mai le COVID se fulu maliva o Manny Garcia e wha se fulu maliva tausanga olo na soifua. Na maua le langona le leise ina i o atu le whai unga o Januari taru mai ai, pei o na tala noa ina e Melissa Ryan e whapea, o lana mana mea whai mai o le ainga na ia manatu na sau i lalo i le fulu, mua, whai mai le ainga sa whengai o ia matinga o le tino. O na atidi e lea o na vai ma le angai o lana manava. Whai mai Ryan, sa latu tau mawhai e iloa unga o le nei whamai au tau wivi o le nei tamaa. O le tele o whailonga e pei lava o le fulu masani, ma o le mea moni lava o le tae au na mātou awhia inai o ia i le whale mai, sa ia whaiti o ai ina ua le mawhai o na manava. O lana tala lea, nei wai lava ina tau fia o ia i te tonu o le whale mai. Whai mai Melissa, sa mawhai o na lātou asia le sum matala noa i lunga o le telefoni, se ina ua o ina tu watu o ia i lunga o le manava ile o ke sene. Na tala noa mani e winga i le manao e toi fo i tua e toi tausi siana whanau, ma whai o te ngā wila pei o na masani ai. O ana upo muri lava mai i le whale mai a whai o te toi te a mai tua e ave o le tā whaunga malana whanau i ti wana po Mexico. Na maliu mani i a Februari la se furu maleiva, whai mai lana mana mea, sa ili le ainga se whale maliu e marolo iailo na tino, ai le imawa o se laki. Na o wala wina fo i silia ma le se lau ma le to tele fo i o whale maniu e lata mai ma whale mamau atu o le reporti na maua mai wa whainga tā wa tūtumu umo whale ona o le taimi na pepesi ai nei o le wha mai. Ai whai mai a ia i o lava i la tau e lata ane ma i la tau a inga o lona nofo fo i te tono le ai o Long Beach ma Compton le ai lava ma se whale e hawa noa e ma whai ana whataunu uina ai o se fisosoani mo le tama o le ainga. Na reportia mai e mea restraini te tonu o le Fox News e whapea mo whaonga ina nei e le ainga o Manny i le co-fund-me e fisosoani ai i le tau o le maliu o le o mai i le taimile nei wa maua mai o le tala pe o le asfawhaire o le vai aso nei wa iai o le whale maliu wa awa noa e whai ai o le whale lau singa o le tama o le ainga. O lo wha pēla ainga e sa ili lato wha moi i lunga o le leina mo te o le tele o tangata e whesoa soani mai i lo lato tau mawhai.
Los Angeles, California, na mawai le tamaloa. Le taika woods ua makponia i te tonu o lana SUV ina ua pāle ta avale ta polo i le tu i Sauteo, California. Na tā ua le pōlenga le whaamaumaunga le ofisa leo leo ma whaamasinoina ma le suenga e whapea. I le asfareile, o le tamaloa e nofo lata le nofoanga o Rolling Hills Estate, na langona le pao ma savali atu ai mailoa atu ai le SUV e lanu uli o lo la vea ma lo tatia mai lalo o se vanu. Los Angeles County Sheriff Sui Jordan sa ia whapena tu CS whamatalanga na tau atu e tamalo e sui e tali mai o Woods i ana Fasili. O le sui mo mua lava o le vaenga o Carlos Gonzalez na ia ta ua na mawhai e Woods o na tala noa mai i a te ia ma tali Fasili ma asani. Na ta mulmuli ane e Woods i e sui na te reiloa pe whape whea o na wheto ai le ta vale. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe, apa parusami, ofu parusami, moa tunu masi usi upipi, sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni 502 tasi iwa valu valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au Baile te pese nei mai mau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai pito i te tonu Bai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se faala i te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai, i o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maise ar kamale, i o le matua inga e se lau apopo e whai ele u parusami. Ia leo kako ni ia tunu. Ia. Ke kausi la fia se whale mo i. O le nafo na tawala awa tue au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market. Le lungo Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o manasan le au Rupert Junior Market. E ta tonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o valu o lima, o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai. Tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whina malo loto pe ai a fio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau de telefoni o de limona lua, lua whawhitu, tasi iwa, valu valu, El Rupios Junior Market. Wane ngalo le tautua ma na onanga, al El Rupios Junior Market, tala ina le fitu aso le vai aso, fia maua se me tau sami whaavelaina, a matatu la stofi as whareile as tō nai aso sā aso ngafua. Ona winga e na o le aso lua ma le aso rulu e le mauai se me tau sami Samoa whaavelaina, a o le tau sami la veia wha Mexico, yo e te mauai so si tu ainga pariro, supo, ia ua ngalo ia te au isi ngoa o isi tau sami. E awhia ni iai. E le ngata fo i la o le me tau sami vela, e mau ai so se talo, whai, pusapa e leni pi supo, so se tu inga o lo Samoa.
te mau fo le tautua ma le aunanga a le Western Union ia ma le RIAs, money transfer, ia mo i lātou e whiwhia lafo tupe i Samoa, po o so se mea o iai o tau ainga, ia o lo o iai le tautua ma le aunanga a le Western Union, ia ma le RIAs, money transfer. Talofa greetings and welcome to all the Samoans in the diaspora. If you were born and raised in New Zealand, Australia, America, Europe, wherever you were born and raised on the face of the planet, welcome to Tangaloa tradition. Befasino manga, Tangaloa langi. Tangaloa tradition is the program where we help those who speak very little Samoan and a little understanding of our Samoan culture. This is the program where you get to meet our ancestors by the study of our Samoan legends. You will see how they created Samoan words that formed the Samoan language, the backbone of our Samoan culture. They believed a good understanding of our Samoan language will give us a better understanding of our Samoan culture. And that is why we're speaking to you in English. It's for the benefit of those who speak very little Samoan. Right now, Tangaloa Tradition is putting together a course study on how to speak Samoan. So in the near future, when we could all speak and understand Samoan, this program will be brought to you in its entirety in our Ngangana Samoa. We've chosen the name Tangaloa, Tangaloa Langi, the spirit god of the land before the missionaries came. We encourage you to tell your friends and relatives to join us, register and become a member of the Tangaloa Tradition tribe. When we come back, it's the reading of our legend story for this week. Our legend story for this week is Le Fafa Usawali. Le Fafa Usawali. There is a peninsula between the villages of Tuftafoe and Falealupo in Savaii that stretches out to the sea. It is known as Le Fafa Usawali, or the Cove of Spirits. It is believed the name Fafa came into being because the sea that whirled into its midst like a massive whirlpool with massive suction in its core, that it funnels down to the depths of the ocean, never returning to the surface. The inhabitants of Falealupo say that there is an eeriness or a supernatural aura that exists on this part of the land. To many who live in awe of the Fafa, it is almost considered a sanctuary. It is feared, it is revered, and when spoken of and spoken about, it is uttered with respect of the supernatural. To this day, no human being has dared to challenge the Fafa, as it is the known dwelling place of the spirits. On the western end of Upolu, there is a place known as Fatu, where the spirits of all who die on Upolu Island would enter the sea and swim towards Le Fafa. The exception was the nobility whose spirits were ferried across on the spirit boat Va'aloa. And as the sun sinks in the west, its rays cast a reflection upon the sea that form a golden pathway upon the waters, thought to be the pathway of the spirits. That's why the people of Samoa claim that the sun sets at Falealupo.
The path of Poia, or the path of the spirits, was known to have traversed between Manuia and Upolu to Savai, climbing mountains, descending into valleys, crossing land, and entering the ocean, ending at the Fafa. Fishermen at sea at night have heard echoes of sounds that reach them from the shores. These echoes were sounds of singing and music from guitars and ukuleles. There were also sounds of wailing and the commotion of discord. Those at sea have sensed the sweet fragrance of flowers, which is thought to be exuding from the garlands of the spirits. Whenever they hear the echoes from the shore or smell the scent of the flowers, the fishermen steer clear for fear they will be drawn into the whirlpool of the Fafa or Sawali. It is common belief of the residents of Falealupo that there were guardian spirits of the Fafa. Spirits like Leosia and Sisiol Fafa were known guardians of the Fafa. There is claim that To'o, a spirit from Safata, married Sisiol Fafa, and the issue was another spirit named Tuolemoso, the forefather of Lufasietu. And that's where we get this saying, and parents or mothers, when she disciplined a child for some mischief, to often utter, without meaning though, the words, you should sink into the Fafa, never to be seen again. And I'm sure they don't mean it. To this day, there are many who believe in the supernatural, who feel the presence of spirits that are thought to roam the land, and who have returned from Pulotu, eternity, through the Fafa Usawari. And that is our legend story for this week. We're going to take a short break. When we come back, it's our mentoring session on our legend story, the Fafa Usawari. Our mentoring session this week, we're going to be talking about the aspect of our Samoan culture, the spirituality of our ancestors. O le vaenga le nā o le tātou anganu wha Samoa, o le tātou po le tātou wha Samoa, le atala no ina liva ya so le soifua wha le anganga sai e o tātou tua ai so na mua. The spirituality of our ancestors. Because I believe that ties in well with our legend story. Our legend story speaks about Le Fafa Sawali. It's the pathway to Pulotu, the dwelling place of our spirits when we die. And it says that there's a place here in Upolu where the spirits go, called Lefatu. That's where our spirits go and enter into the ocean, and then we swim over to the Fafa Sawali. And the Fafa Sawali, it's like a huge whirlpool with a strong suction that sucks it into the bottom of the ocean and never to return back up. So it believes that down there is where we have Pulotu. And mind you, this is the place where Nafanua, the goddess of war of Samoa, this is her dwelling abode with Savea and the spirits of Samoa. And they say the people would swim to Le Fafa Sawali, but the Tamali'i would be ferried across in the Va'aloa, in the boat. And there are certain things about the place that are very holy in the eyes of Tangaroa tradition. You see, people in Samoa say that the sun set at Falealupo, and that they say that is because as the sun sets into the horizon, as it sinks into the horizon, it casts rays, sun rays of the sunset, and it comes across, leaving a golden path on the face of the mirror face of the ocean, and it leads to Fafa Sawali.
And so they say that is the pathway of the spirits. And so it all adds up. It might be a myth, it might be whatever you want to call it, but according to Taulogologo tradition, there are truths in that, in our Samoa. Famailato ole ala sopo le na o nganga o tātou tua ama tātou pe a tātou mariliu ole ala ngā tau te ui atuai le whata oto mai le la ele ingoto ifo le la. It casts those dying rays, and those are the rays that they say it leaves this golden path that leads up to the Fausawari, and they say that is the path of the spirits to the Fausawari. Now, the story emphasizes the supernatural in the place, and it talks about the eeriness of the place. What is eeriness? Eeriness is feeling uncomfortable. It's fair to say, feeling uncomfortable in a place, feeling like there is something there. There is an energy there that you cannot explain. There is a presence there that you cannot explain. And that gives you that eeriness. But unfortunately, when we talk about eeriness in terms of Samoan spirits, we tend to think that these are bad spirits. Mo me o itu, talai o itu Samoa e sona moa, le taimi o pongi sa Samoa, le taimi o ia ona whailole o talai o masani e tātou. But Taulogologo tradition begs to differ. Taulogologo tradition sees Samoa as it was never in darkness. And these are the legend stories that try to remind us, which is how many generations later, of how it was in the old days. They had this eeriness. Some people are intimidated by it. Yes, this feeling. Some people are really scared of it, absolutely frightened by it. This eeriness, because they sense this presence, but because of how we were taught and what was handed down to us, is everything eeriness about Samoa is bad. Everything spirit about Samoa is about Haitu and is bad. But Taulogologo tradition is trying to bring a positiveness into that. It's not a positiveness that we bring. No, it's a positiveness that it's always been there. And Taulogologo tradition just wants to dust off all the things that they said about it, which has left it in the dust, which has left it under the carpet for so long. Taulogologo tradition wants to bring it up and let us look at it, address it, and see it for what it is. Taulogologo tradition always believed that if it had kept our ancestors for centuries, it can keep us for the next century or for many more centuries if we allow it to happen. This eeriness. This eeriness is it's not different from the eeriness that you feel in a church. Not when the church is full. I'm talking about when the church is empty and you're the only one in the church. Even in broad daylight, you feel that eeriness about it. Sometimes you feel goosebumps. Some people say, I feel lightheaded going into and it was so strange because it was empty and I could feel, it's almost like spooky. We've all felt that in church, empty. But try going into a church in the middle of the night, 1 o'clock in the morning,
and you're the only one going into the church, then you would feel the eeriness. What eeriness means when you go into the church at that hour of the night. And we used to do that in Manuia. There's a friend of mine who is now Faisal. We used to go. We would go there like 12 o'clock midnight, or sometimes 1 o'clock in the morning. We would go into the Upeli, the Farsai Manuia. And the Upeli is so old, everything creaks. And when it creaks so loud, even the gate. I think we wake up the teachers, because it squeals so loud. Even the door, when you open the door, it squeals so loud. Everything is old. So when we go into the church, it's pitch black. You cannot see nothing. And we would go in there, but we are so used to the layout of the inside of the Upeli that we know the steps that go up to the Laulau Mankunga. And then we almost could measure how far it is from the space before you get to the first pew. And so we would go in, walking through without seeing it, but just going by this thing in our head. Okay, you're gonna hit the pew soon, or the step go. So we feel it going over. And when we settled in, we would sit down and just look at the pulpit where the pulpit is supposed to be. And we would just sit there. And it's amazing when your eyes started to adjust to the darkness. And when the darkness becomes more or less like a revelation, and you're looking at the pulpit in pitch black, and then you see it come into vision. And then you see and then you see and you see everything. And all of a sudden it seems brighter than when it's daylight. And somehow this eeriness changes. It becomes not intimidating, not frightening, but more friendly. But we found out later the eeriness is still there, but we have become part of the eeriness. We have adjusted to the difference in the frequency that's in the place. Our vibrations is now vibrating according to the frequency of the Upeli. And so we would sit there. And when it gets to that point, then you don't feel anything, really. Sometimes we would sit there for half an hour, sometimes close to an hour, not saying one word to another. We would just sit there, each to his own thoughts, and each meditating. And sometimes we don't even pray. Sometimes we would come and we would kneel in front of the Laulau Mankunga. But most of the time, but when you come out, it's a different feeling altogether. Why I told you that story is because that eeriness is the same eeriness you feel at Lefafau Sawali. And the people who live there, it's not that it's not eerie to them anymore. No, they now have become part of that. Their vibrations have aligned to the vibrations of the spirits, and their frequency is now in tune with the frequency of the place. And that's why you get goosebumps. Some people say, oh, I could feel the hair on the back of my neck, standing up. And some people say, oh, I felt so lightheaded. I knew something was there, but I couldn't put my finger on it. But I knew there was some. So that's the eeriness that we're talking about. It's that leva, the space between physical and spiritual.
It's that space between humanity and godliness. And when you come in and you align with these vibrations, that is maniti pa ia. Ole iriness na ita ole maniti pa ia. Ole maniti pa ia. Maniti pa ia nai te maua I whale alupo. Le maniti pa ia nai te maua I whawhao sawari. O le maniti pa ia fo nai te maua I te tono le man le whare sā. Pea whaina oe. I le vailuanga o le pō. O la e maa futa ele, and then you come into this le vālea. Le humanity into spirituality, I connect. And this becomes part of that. And that is where our ancestors lived. They didn't come from here and they go to there. They were always with their gods. Always. It was part of their life. It was part of their existence. They saw it in the trees. They saw it in nature. They saw it in their environment. That's why they didn't live a timeline beginning to end. They live in a cycle. Everything about their calendar is according to what happens in their environment. Le taimi e tae le palolo. Le taimi e le atule. Le taimi e afoi le ufi. Le taimi o le fuata ulu. Le taimi e whai ele masi ulu. Mea o mai le soifuanga o tātou tua. It's based on this spirituality that is founded and grounded in nature, because nature is where the vibrations are. Nature is where the frequency where the frequency originates from. Ole soifua whaleanganga nao tātou tua. That's where they were. That's why when they were in doubt of making a decision, maybe we're making it too soon, they say, moe le toa tae awa ena. Yeah, mo se finangalo ina se manatu ine. To ta pena il dato fa mo. So they go to sleep. They sleep on it. They sleep on it. And it's when they sleep, that's when you're asleep, you're dead. When you wake up in the morning, that's why you say your prayer, because millions of people every morning don't wake up. So when you wake up in the morning, I wake up in the morning and I say my prayer. Thank you, Tangaloa Langi. I am awake today. And that's their world. That's their existence. And so whether in death or in life, they are always with their God. They never leave their God, because their God is the cycle, and they are part of the cycle. And that's why they named their blood, ole ele, ole parpanga. It's what they stand on. It's what they were created from. And it's where they go when they die, back into the earth. Spirituality of our ancestors. We were never in darkness. And I feel so bad to think at a certain time in my life, I felt that we were, or they were in the old days. But no, the more I read into it and the more they help me see, the more I see we were never in darkness. As a matter of fact, I think we're in more darkness than they were in those days, where we are today. But that's another story. But that's the spirituality. That's where they were. That's the spirituality of our ancestors. And this is part 2. That's the spirituality of our ancestors. That's where they were. It's almost like there were no two worlds to them. It wasn't the world of the physical and the world of the spiritual. It's almost like the two were fused together. They live their spirituality in their daily lives. And when we see that, then we see our culture as something sacred, because that was the manual according to which they lived their lives.
these were the habits they created so they could live it on a daily basis. This is why when there is a funeral, there are rituals that they perform, and in those rituals is where their spirituality lay. Ole soifua whaleanganga, na olam soifua ai toa ina malo matua ia sona mua, e ole wingana ole tātum taupu. Ele mea ta ole sixth sense. There is a sixth sense in all of us. But apparently that sixth sense is hardly ever developed in most of everybody. It's hardly ever used because nobody knows how to use it. And the other five senses is something that we live in our daily lives. For example, the five senses, we hear that there is somebody's got there's a banquet happening somewhere. So we hear that. That is one sense, is listening. We use the sense of listening to hear that the story, there is a banquet somewhere. So we go over there, and before we get there, we can smell the food and the fragrance of flowers and everything, so to tell us that there is a banquet over there. So that's a sense of smell. That's the other sense. So we get over there, and there is a feast, and there is food, and there is, and that is the third sense, is the sense of sight. Now we've heard, now we smelled, and now we see. And if we get lucky, we get invited and to sit down and have something to eat. Now we get to taste it. That's the other sense, tasting. Now what we heard and saw smells so good, and it tastes even better, the four senses. And the fifth sense is when you leave the banquet, you shake hands and you say, thank you for the invite. And you touch hands and you shake hands. It's a sense of feeling and a sense of touch. So those are the five senses that humanity on the face of the planet uses every day. But our sixth sense is hardly ever used. It's hard because it's not developed enough. It's not used often enough, and we don't have quite a good understanding of it. But apparently that is the sense that come into play when we feel things like this eeriness. The sixth sense is almost like there is a sacredness about it. There is almost like a sacrilegious sense about us. And so when we feel an eeriness about the place, that is your sixth sense coming into play. We don't understand it, but we can feel it because we don't see it. Sometimes we hear it, but we don't understand what it is. Sometimes we smell it, but we don't know if that is that it. It's the sixth sense. Apparently the animals, all the animals, have got a better perception of spirits than we do. They say that the cat has a very good eye and a very good sixth sense to spirits. And we all know that. Call it superstition, call it whatever, but we know that cats, so we also have a belief in Samoa, because we have that superstition, call it what you will, but it all comes from that sixth sense of not knowing, but you know it's there. Horses are known to detect the presence of spirits. Interesting, the tsunami that hit Samoa in 1999. They say there was not one bone of an animal that was killed by the tsunami. And then there was talk that most of the animals, all the animals, went to higher grounds before the tsunami hit. That is because they could sense it. Their sixth sense are so fully developed, they could almost predict things. They almost predict supernatural things that we cannot predict because our sixth sense is not developed
at all. And I think it's that sixth sense that is so developed in our ancestors that they could almost predict things. They almost know the beyond. They could relate to the beyond. And then when we talk, what we talked about a little while back is that their spirituality and their everyday life is not separated. It's one and the same thing. They're hooked together. They're woven together. One is interwoven into the other. So when you live a spiritual life through your custom, which is the manual of executing this spirituality. Leva between humanity and godly is that sixth sense. Then things will be eatamai. Things will dawn upon us as a vision, like our ancestors did. Ole atamai na o tatu pua'a. Ole, that's their unique brand of ancient spiritual wisdom, because the sixth sense was fully developed. And it's so developed that when the eeriness at Lefafao Sawali'i comes upon them, they are not frightened in any shape or form, but they just go into it, and being in it, in that eeriness, they become part of that maniti pa'ia, or the maniti nata, or the maniti pa'ia. Some people call it a phobia, scared of heights. It's yes. But it's your body telling you you are at an uncomfortable place. Unless you do it often enough, then your hands won't be sweaty anymore. And, you become part of that height. It's that eeriness. It's the same as goosebumps. When there's a place you go and say, but the more often you go into it, it's not that you get used to it, it's your vibrations have now adjusted to the vibrations of the place. So we are no longer intimidated or frightened by the eeriness, but we become part of this maniti pa'ia. Maniti pa'ia. A legend story. When people of Falealupo and people of Samoa who are in awe of Lefafao Sawali, who are in awe of Pulotu, when they speak of Pulotu, when they speak of Fafao Sawali, they speak with respect. They speak with reverence. Whenever it's talked about Lefafao Sawali, how can one come to speak that way? It's because your sixth sense is developed. And now you are not frightened by the eeriness anymore, because now you can relate to it. Your vibrations have aligned to the vibrations of the gods. And the frequency upon which you are when you are in the place becomes the frequency that the gods operated. Oh God. And that's the spirituality of our ancestors. And that's the world our ancestors lived in. It's a world where their spirituality is in their daily living. And they made it a culture so that you are never far away from your God, and your God is never far away from you. O le tātou talanoala nai nei vaenga o le vaiaso. Always a reminder that to tell your friends and your relatives and family, www.Tangalore we have this on there, and pretty soon we're going to go live on Facebook. Some people have suggested, and yes, I'm going to try and do that, maybe in the next 2 or 3 weeks.
So after we do this on Sunday, then maybe on Sunday later on, straight after this broadcast, and then we'll do a live on Facebook, and then we come and do this on with our Siufonga Oletaya for every Wednesday Samoan time and Tuesday American time. Yeah, o le tātou talanona I le mea o ieli talitonunga ia ma le soifua whaaleanganga na soifua I toi ina ia ma lo matua ia soana mua. From all of us in Samoa to all of you Samoans in the diaspora, tofa soifua. Ma lo soifua.
Arole, langima, aro foi fatotoa, ia, fatalo fatu, ia o sunga fafengenga o sunga, Sepulona Tanuvasa, mas se foi o sunga fatonu, o sunga tulepa, fatalo fatu foi le pa ia malo tato tino mau maile, ne vaenga o tato por kalamele, e ne fiafi, o fea gaval tafa lalangi o mau maile ne vaenga o tato por kalame, ia fatalo fatu Samoa, talofa lava. And a special hello to the diaspora, the first, second, and third generation diaspora. This segment of the program is especially for you, as you notice that we do the presentation in English, so it can be compatible with you, especially you who speak very little Samoan and a limited understanding of our Samoan culture. And so from Samoa to you in the diaspora, talofa lava. Engi Vasilio. Yeah, lo avatu le presentation va pepeini, yeah, peini lo officili po se lo fa l'hotel le. O tato por kalame. Wale wa umatu le mato mtafa yoyo. Fai pepa. Yeah. Ole myth po le legend le e Apolotu. Apolotu le. Very similar to other, like the Greeks and their legends. Very similar. Along winga il mafuanga warengo o mai ia legends a elengi. Onga olanga influence ile mindset ole laulangi i karikonga e pe la karikonga ole akua o pe o tangaloa Jesus ai kele ia akua va pe sfulua e pe vola manga ia ile tangaloa traditions ole mention e oi va pe o tangaloa langi au te loa e vai va pe o fale tangaloa meranga ringo o mai ia legend Eleni because they ever believe there is an abode of all the gods ilunga le Mount Olympus nga akua ngofo ai fainga nga relating ia la le tangaloa traditions i legends ia Eleni because I think orkele o tangata ia fa for kupulanga ia fa for diaspora. They learn that in school, and I think that would be a way of getting them involved in the depth and the importance of Samoan legends about the Tangaloa Langi traditions. Can you add into in that thinking? Yeah, I think what it is when the missionaries came, they were quite surprised because what we had was no different from what they brought. The unseen God that they came to bring us. They came and they found out that we are worshiping, or rather we believe in the same, in a unseen God as well. So when these legends were in place before the missionaries came. So you are mentioning the fact that these are like parallel to the Greeks and their legends. So
there is a nice question that could be discussed here. How did our ancestors know about this? Were there other people that came before the missionaries came and they got this idea of legends, and so they formulated a Samoan version of it? Or was it they knew all this? Because these legends were not after the missionaries came. These were before the missionaries came. And I think legends in the Samoan context is their way of, our ancestors' way of relating their life to their spirituality. Yeah. And this is the way. If you remember in the legend story, there's a part there where the legend says, when the sun sets in Falealupo, so maybe just as it's sinking into the horizon, it spreads a ray across the top of the ocean. It's like a mirror. And that ray comes to the Fafa. And so there we see they saw that as a spiritual connection of nature to what they already had. They had the Fafa Sawali, they had Pulotu at the bottom of this. So it's the dwelling abode of spirits. And it's like, and this pathway is, from nature. So in answer to your question, there is no, I don't believe there is maybe there is a connection, but it's good that we're raising it now. So if the kids learned it in school and it came to them as legends of the Greeks, now the kids have got a new understanding of this. They can say to themselves with pride and say, no. You might say it's Greek, but no, that is our ancestors' stuff. That is our, Well, yeah. See, the reason why I mentioned the Greek legends is that throughout history, only in the Greeks that we see the gods and humans coming together. It's like the way you put it, the spiritual world and the physical world infuse in our beliefs. And I think the Greeks kind of bringing that infusion of the gods and human together. So, in my personal opinion, the generation later diaspora in New Zealand, Australia, America, where they go to school and educated through the Palangi system of education. Literature, very similar to what we have. This is what I know, the perspective of the Old Testament. The world is through three levels. The sky, the earth, and underneath. If I listen to your explanation of the Tangaloa traditions and the Tangaloa worldview, secular in the environment, but it's a three-level world: the sky, the earth, and underneath the earth. Developing the shape of the planet. So I'm not sure if I make the issue confused or try to help out. Yeah. No, when we're talking about the life of our ancestors, they didn't live a life of a timeline where there is a beginning and an end. And they lived a life that is cyclic. It's a cycle. And that is very interesting because
thinking back of when we were in the seminary, it seems that's what we were taught. When we leave here, we go, when Jesus comes back, and then we are lifted up and we go to a new. So there is another level that we go to. And I believe that it's the same thing. It's a cyclic existence because creation is all laid out, everything in creation, and now everything else is just a cycle of what was originally the creation. As we mentioned last week with planting the taro, there was only one taro that was created, and now there's taros everywhere, and we do our best, our part as co-creators, and it continues on in a cycle, and so is life, and that's how our ancestors lived their life. Not so much in a cycle of from physical to mental to spiritual, but more in a sense of we are here, then we move on and we come back, or because we were created with the dust of the earth. And then they called our blood ele ele, palpala, which is the dust of the earth. And that's tells us how connected they were. They knew that what they stood on is their heritage, and what flows in them is their heritage. They were born off the earth, and when they die, they are buried back in the earth. So our ancestors believe that whether in death or in life, we are always with Fatasi Malasif Ese. Yeah, that's a most challenging part of our existence is try to define the relationship of the physical to the spiritual world. Bela el kalkonga ka sa mo es el manga ya ole le translation ole plot onga kalkonga ko le life like the plot like ele so I could for ya like ele. But the question is, so what happened to the spirit? Is the spirit remain with the physical body, or the spirit will be in a different realm, but still relating to the body? Well, if I'm gonna or in the sixth sense, I think I have my own personal experience just like that. It's a totally different sphere. It's a totally different. You use the word eerie. It gives you a different eerie feeling or aura. So, in other words, like what just now, sense il new environment around it's not normal for a human person to go in a building in the middle of the night. That will present a different challenge to our feelings and our you call the sixth sense. So ngaya le explaining ole phenomena nga ka wa go le in ka go physical world. At the same time, ola yai ka go spiritual world. So the relationship between the physical and the spiritual. You call there is a space between the two, but it still presents a mysterious challenge of how to settle it between the two realms, the spirituality and the physical.
Hmm. I think adding on to what you said, there are times when people have said this, even in the middle of the day, when they go into a cathedral, especially a huge cathedral, and these people come out and say, I had a sense of, and that's the word, eeriness. And it's they enjoy it. And when they come out of a church, they felt like they were in the presence of God. That's the eeriness they get when they go in let's say in the middle of the day. The point I was trying to make was the frame of mind we're in when we go to these two different places. Even though the feeling we get is the same, we get the same eeriness about it, but it's because of the frame of mind that we're in as we go in. When we go to the fafa, there's things that all that's in our mind are about sawali or itu or le taimi upongi sa moa. Me umana, all those are the thoughts that we entertain, and it cannot be removed because it's associated with the place because of the way we were brought up, the way we were taught. Nobody ever put their hand up and say, no, that's... So the point Tangalua tradition is trying to make is the fact that the feeling in church and at Lefefao Sawali are identical. E tutu o mongi, I tutongo farsa, e tutu fo o mongi I o le Lefefao Sawali. O le te whapea o I farsa o le whioanga o le tua. E mwhai tatu whapea o I Lefefao Sawali, o le whioanga le tua I te tongu I e tatu tua. That's the point that we're trying to bring across. Which, which is much in line with the theology of immanence and transcendence. For somehow it cannot be separated, but it can come together in a certain experience in our lives. Isi ko theology le por the process. Ele separating le transcendence ma le immanence is part of the experience. Pero le immanence nga le divine element in it. So ele se aila le fao sawali ma le farsa. But anywhere, even in the forest, when you're by yourself, you have the same experience. That means the immanence and the transcendence are all part of a personal experience. Le whangai o upu iriness, whamakalai le ngonga wa sui. Ai le sui ar kangaka o rawa o sui lau experiencing o feelings po wa e ka ko ya so la iwa makua wa le iwa makua so nge wa ka ilalo aru le vao au ye le vao ai i ngofuanga vo ie pe o ka ko ia mai le vaenga le ka ko la wele ele ngofari o le papa e nga aso kara kiki ai ka fongo pe e fango e ko fo i mai leo and it takes few seconds and the voice returns to you ia e ili ka ka le pu e longo ko ai le ka ka I lengo le fangua ma le fangua so e lo winga kana e mai ko inga behavioral patterns it trace back to legends. Mai I karaku ia e karikonguna ko experience ia la toia ia le tua le ka la proclama o tangaloa langi traditions. Awa ole kuala ko it's a common name, is God. Kaunga wa e se wele ngoi avele e sala erula ko la ko kua kuspaia I Elohim
le o makai kusi hoi o kong sange fa leo fa liu ko ia iwa weli ia maua le fa liu ka ko le li ia va liu si amangi na ko Jehova Yeah. Yahweh Yeah. o le ngoi ele ila se senga ko ngai ngonga ma le ngone wa ave o ina ko ile ku sa ele o sa mo o tanga lo alangi pa wale se senga lo ko ngor ku spaia but that's how we name Yeah. the God of the or the creator God e pe e ala nga reject ka nga le kanga lo alangi because they look at the Bible as the only book that explain the existence of the divine creator e ko fuare e isi tradition mana ko vo ingoa e pe ora o elengi they call the what the leader of the gods Zeus I kere kua I be anga o mai elengi pe o ia ka pe o legend Samoa the physical and the spiritual world infused fuse wai ya kua makaka wa be va pengana la kaika mafau legend Samoa so I think as we go on and you bring different legends try to establish the worldview and the beliefs of the Tangaroa Langi. I think it will bring more lights into those who are having hard time accepting it. That's the spirituality of where our ancestors were. As you mentioned before, the five senses and the sixth sense. And then I talk about our ancestors' sixth sense were fully developed, were well developed, were unlike us today. We just live on the five senses. And if you look at it, the five senses is more of a in, out. I mean, the hearing is and the seeing and the smelling and the taste, and but the sixth sense is more something that's inside you that comes out. Because you don't understand why your hands are sweaty. You don't understand why. So it's your inside trying to tell you that the vibrations are different, that the frequency is different. That's because there are energies in the place, as you find when you go into a church. You are on a poneo level. People are calling God an energy, a vibration, a frequency. So that's the sixth sense is when you sense this vibration. Sui la mai mele te masania I lo mota po ro lawa. E pe sui pe alu falsa, sui pe alu I le fafao sawali. It's a different frequency. O le ra tau te mate tato. Alu winga la tala noa talo traditional presentation. O ina le sa soi fu ai to ina ya sona mo malo matua. They lived in that sixth sense because it was so fully developed that they could almost prophesy. They could almost predict. Le yel me vo le fai mai mo le toa se tawa ena ya to mo ni simanatu ona o le o to fama moe ale a mangala manatu na if mai na to e ata mai. That is a very important word in what we're talking about here. They know their sixth sense is developed. They are receptive in that sense. So they go to sleep knowing they are going to be blessed with a vision. And so when they say, le vision
Ia na musu lole au tau lea ma, ioi. Ia o le tomai le la, o le ata mai le la, ioi. O le ata mai. And that's where they live their life, the spirituality of our ancestors, in view of Ainale, Fatsinomanga. Le ile fesili le mai lunga ia manga ia pa la watu. Yeah. O le swafa o Helen tau vau. Never be mai be o tatou ancestor nga predict things before it happened. In a sixth sense. E la te malama pe sa o longa mangaku mai le laro le mangaku. Pe o longa malama e kalangoanga. E pe o le sixth sense le nga developing le ability o kako ancestors e predict ai e vavalo ai e predict ai o le akupu. I think o le connection o le physical ma le spiritual realms. O me ka o le vibration. La ngai tangata e communicate i vaenga o la kingo. For example, a ir karinga kamkau e se le winga ris kanga ka kangu. E fa mai o mela le ngai e lo karinga. Por mele nga ringa emo lo maka out of control. O le mela kupu. So I came across people who interpret and predict the events in the future through their own physical body, communicating to the spiritual realm. Can it make sense? Like, pay a medical for me, Helen. On a interpretation or the developing or the sixth sense of my ability or ancestors predict the unknown. What is in a future time frame? Mena dela na tau noai fo ile fasino manga ilisitemi. At the present moment, when we pray, we close our eyes. Why? It's because we want to shut out the world. We want to close the world from for playing in our heads. We want our heads to be a vacant, a vacuum, an abyss, and just being. And that's why we close our eyes when we pray, because we want to shut out the world. But our ancestors, I believe, Taulogologo tradition believes that they didn't have to shut out the world. They lived in that realm of their sixth sense. And o le la ai tilo ia ona ftango filo le fau ia tala i o le vavau. So they create these stories of the legend stories so these stories will have principles, life principles. So these stories will have applications to everyday living, and it's almost like the Bible. Melano tano atuela sunga Sepulona. Sermana yo le tilo. Au faitau atu I legend stories. Faitau, faitau. E o le asolon tolu o faitau pea. To titia o le asolon tolu, I'm reading to it and it's reading back to me. Pea tuspaia, a faitau tuspaia, you know, eventually mea te le ilo the first reading, it doesn't come to you, but maybe a second, third reading, it's the same as our legend stories. And so what Taulogologo tradition is trying to not promote, but to bring to our awareness is to look at our legend stories. And in there you will see the special Psalm 1 brand of ancient spiritual wisdom of our ancestors. Ioe. And if I might see the Helen, well, it's a question out of curiosity. If a bear or the human intelligence is part of the sixth sense, I think that's more of a scientific curiosity. Why a form of worship? You make our meditation.
ngava a different way sika ye kangaka le divine presence yo la ko lava olanga they can sit by the ocean and and just meditate ese le o sikanga pese paki ka ken palau is their way of transcending their consciousness to connect to the divine say that you have to remain open-minded into different approaches of how to connect to the divine realm. Why the kasisa wala le ka ke loe fai le kanga power mele ya kaula ko as a Christians or the connection is how you treat your neighbor and how you uphold your own personal relationship with God, but it doesn't manifest anything unless you reveal a respect to your neighbor or even to your enemy. You have to be inclusive in your perspective of the human values. And then defining by colors or by different religions. I can be called somebody that believes in different traditions, but at the end of the day, or beliefs like or the gospel ya Yesu, or the gospel la ya Yesu ya aulako, or we gotta let you develop by the humanity, how you treat your neighbor, and how you the way you treat your neighbor is the way you reflect in your relationship with God. Wava pea mean le kaka le sa we fam kala le kwa yawe long winga mean foi le kwa la yawe ka fa di ba ya kai. I don't know if I make sense or not. Well, for this particular legend, the legend alone is focused on speaking about the realm of the divine, the abode of the spirits. That's what the whole legend is about. There's no room in there, we don't see anything happening where we can bring in the principles of life, where we can bring in an application to everyday living. But there are other legends that will do that. But for this one alone, that's what it speaks of, is the spiritual life of our ancestors, where their belief laid, and how they live their lives. As I said, and as that beautiful lady mentioned, they live their life in this fully developed sixth sense. I think I mentioned it on the presentation that during the tsunami, there was not one bone of an animal that was found afterwards. But we all know how many of our people passed on from the tsunami. And everybody, not just Tangalo tradition, a lot of people talked about that animals, they sensed it, and so they took off to higher grounds. And a few people were talking about that. So they knew that the animals have developed this sixth sense. As we mentioned in the presentation, the horses can detect the presence of spirits. Cats, we all know that. Yeah. And that's the sense that is not developed in us. So but our ancestors, now that's a different kettle of fish. Their sixth sense was so fully developed that when they need an answer, they go to sleep. Eo momoe se I tapuni uma fa malama yo le langi o le vavao mai leo se e lo fa longo ai se tu o tangata se va ai ia fa ali mai le ri fa ali mai se se ia ta fa ali mai fa fe ana le ila no pule fa mai e ata mai se iata mai ia
Yo, they'll say, "Fapopo atu na." Mangaia, wai ave vai le kuspaia, as you know, and I know, o falasaio e karkongu le spiritual world, le resurrection. Sa kukaio, they don't believe in the afterlife. They only believe in this life. E paulan meanga e pe ole marosinga ole gospel ia Yesu. Langa maliu ko resurrected. But not everybody experience it. Only the very few chosen one. So me fai foi langa ka fai ka kana ko ilonga ia spirituality experience the mystery la. So ole mere e kele foi la perfecta ola ko prophecy e ma wor kai me moya. O fa mera ka o fa po e moi e sao e come through the dreams during this the time of resting at night. On a mawale or the vision, it comes through that. Or a mai se faalinga, it's in the physical world. I'm very entertained by the discussion and our ancestors and the tradition of Tangaloa. Ole mele promote oi ma support oi ai oi Helen noi le me noi ali Helen ia o superstitious mama. Very interesting fatuan, but I believe we have to start from somewhere. We have to start from somewhere. When we're talking about ancestors, we're talking about our forefathers. So in other words, we are talking about the dry bones, the dead bodies. We're talking about life. There's no life. What is fafa? What is sawari for us to give to our, what do you call it, diaspora? How can we explain that to the diaspora? What is fafa? What is sawari? And then the language will come in. Mera le te tau unu tātou malam mai. Lango le lala lau ese tātou mal fafa ma le leten sa whamtala. Ya le lala tau ma aila fatu ma. O le upu lewa tau whai a maitonu. E ono ai e senses. O le upu maniti. E sau le upu manuti nuti. E ave ese le u atu le upu maniti. Na I lolo ina, it's feelings. I le mwhenta tō ese man five senses. Po le artua inga tam whai o tātou e afoi. E whaamatala I ni o tātou lava whaamatalanga. So when we talk about five senses, we talk about life, we talk about creation. God's creation with five senses. We are not different from other people, from other human beings. But we have to start from somewhere. So when we talk about sawali, we talk about spirit. It's a dwell place for those spirits. Vai mea te tau mana malama ia kako diaspora. Ata tu tala noa sorona isi mea. Ele mawhaina mana malama ia diaspora. Ia lela la tau lan mana malama tu tau te tala noa upu maniti. Lea le te tau whai insert the maniti into the five senses. I don't think so. Why? Because manitis come from the word manuti nuti. Manuti, nuti se mea, you feel it. It gives us goosebumps. Peke kei, po leare to inga ioe. So o mea umai e wheso o taku. Ilea creation. So e ta tau o na tutoa ar tatu wa ai mea ia. Ina ne I whai tau se le diaspora. Mai whalo. Ia, e pe ole melna, ole maniti pa ia. Okay, if I had to say, the final research, when I did the research for this legend story, I've still got the teachings of the Bible
and being a whaiwheau, it's in me. So I cannot separate myself from the temple, And when Jesus died, it says that on the side what does that mean? What is symbolic of that? That means what was the Holy of Holies, where only those in Taulanga could go. Now everybody has access to the Holy of Holies. Holy of Holies is the place where they had Le'atola'au, which is the symbol of God. So in this curtain, on the other side of the curtain, that is called the Holy of Holies, is God. But when Jesus died, the curtain that separated the two was split in half. That means it's no longer separate. It's no longer partitioned off. And so that's the teachings I got from the Bible and Christianity. I see the same thing in our Tangalo tradition. Ile tatou whaasinumanga. Le mele o le physicality, ma le spirituality, humanity, ma le godly. E le vale, there is something in between. O ila, when the two come together, ile va, that is where you get maniti paia. You don't get it with the five senses because these are mainly for survival. The five senses are for you to survive. But to develop your sixth sense, that is when you go inside, and there you find the answer to bring out. O le sixth sense la ngai vai side wa ina ile ia pui lea. Ta tonu le le tanu atua i whaasinumanga mai le presentation, and I mentioned it earlier with Sepulona, le sunga whawhengai. O ile na soifua to ina. They lived in the realm of the sixth sense. They lived in the vale humanity, but the godly, the vale physical, but spirituality. Sai, right? Temil ne atato. Ya tau te tala suaya. Elatu lotu la sa ya angalo me umana sunga fu fa solo toya. Why? Because there is more physical than there is spiritual. Il temine. Manatu le vaila talo tradition. They lived in the realm of maniti paia. Maniti paia. So maniti paia is that eeriness you feel, and you don't get intimidated by it. You don't get frightened by it, but you become part of that which intimidated you before, because your vibrations are aligned. Langa leo toi ilimele o leo tonui. Ya o se sosonia tunai ile. Mangai o wale mangai le fa difficile Helen le fa ku mai ke fa pe mai can she be spiritual without being religious? Of course you can. Or the religion is a set of beliefs, but or the spirituality or along everyday experience or the divine relationship, and you don't have to be religion to experience that. That is, I think, that is personal. That is part of your own persona of how you experience the divine within your own life experience. Pe mele sa ngo ya sunga de ya farafi o me mai kuspai a different form of literature pe la o le ia maru le wa sa lua. In other words, everybody can have access to it. You don't need a medium to go through anymore. And fai voi lang va pe wa leva nga loka el fanga unha isara le va en return mai le kafeanga o le faka wa inga o la high priest o nga foringa mai le they are the only people that have access to God. Le maliwa le lima sa lua now everybody e be sa wa ia sunga le ya falafi
o kako uma le wa have access pe va pe ke ka kongu le en bali uma ko Yesu wa le se mal mal o kale pe mal malu ku sa o le wa free ya tangata vai le tua mata po le tua in any shape or form awale o le mena ka kongu as part of the idolatry that the people think they can control God in the temple, but they cannot, because a building is built by human hands, but the whole universe was built by the spoken word of God. So, the tension we need to understand the vow, the spiritual, and physical. You know, that is a place that our legend bring forth in order to make sense of the spiritual and the physical. You know, separating. You die here, and you belong here, and you stay here at the Fafao Sawali. You're not going up there somewhere. Everything is down here. Everything. O le experience spirituality or Samoa. Longa ia tangata. I le la wele la yang. You know. O le la wele la ye ele o vai va pe aru vangi mangimo. O le va ia ole heaven and earth is right here. It's not separate. That's my take on the legend, or the Fafao Sawali. He's trying to explain the destiny of Samoans after death. After death. Yeah. O i le ye. Well, me never ke vai very confusing. Pega ko wo loko mariu. E mariu fa mai ia mo so ngo fa ngau le langi. Ave lunga ko mai lano. Wa la kwa kusila o feo ile langi. Lewo kako wola in a very scientific world where satellites can tell us about the vastness of the creation. You know, billions and billions of galaxies. Asimele wa mai o ile wa le kako destination wa kako ele ko. This is where we have to find God and understand God right here, right now. Yeah, that's my understanding. Manuel Vasili Heller. Manuel Vasili, can you be spiritual? Yeah. Let's go back to the Fafao Sawali. We need our diaspora to fully understand what is Fafao or Sawali. We have to start from somewhere. Can we start from there? What is that? That's a dwelling place? And what is Sawali? What is that mean? For our malama the diaspora. Ako may lofa matala the spirituality ya mali we have to start from somewhere. If I feel malama ya tangata ya o fefo me to ile me ta o Fafao Sawali. Yeah. I think it's all in the legend story. We mentioned that between the villages of Falealupo and I've forgotten the other village, there is Fafao Sawali. So I think that is to help them identify where the place is. And Fafao Sawali is the pathway. I think it's also in the legend story at the beginning. Fafa is the pathway to Pulotu. And Fafao Sawali, Fafa means pit. So it's a pathway to the pit. Because as we explained at the beginning of the legend story, Fafao Sawali is like a whirlpool with a suction so strong that it sucks the ocean water in and never to surface again. So it's a 24/7 process of this twirling and suction thing that goes on, and that's the Fafao Sawali is the pathway to that. And when you go down, that you're going down to Pulotu,
and that is the dwelling place of our For spirits. those spirits, right? Yeah. Yeah. So how can we explain to our diaspora about our forefathers, men and women, Anamua before? What kind of people? Are they huge kind of people? Toi ngā tangata fu ie le mawhai an tatu whapea e tai fitu, tai walu, tai se furu futu. Tangata. Pea ka kuoa I legends ia kau ki karango ai. Eo e tatu tarano ia moso e tui sa wai ia la mai tau I. So mea ia tau na malama mai le diaspora. Ia ka ku legends. O le mea fo ina fatu. E a fua en tatu whapea o tangata sa moa na mua e tu lua. E tu tangata, e tu aitu. Eo e. O le an meta ursau ai, o le an meta ursau walii, o le an meta o le itu. They all about spirits. E le ese meta o se itu se tangata ola. E le se sau ai o se tangata, o mo spirits. A whamatala rola ni tatu nga ngana le sau ai. Huge people. E whamatala ai tangata e ta I se fulu futu le maurulunga. Wai la ta ua mea ia. But I think we need to explain, to make our diaspora fully understand what our legend is all about. Langa e whainga kālanga ko kam whai insert tine mawhau ka miki ke mingi. Langa le lope sa ora mea ia pere ai. Ai ta taunka ko whamakala le tā ua o le atu. It's all about creation a le tua. Le tua. God that created Israel and that same God that created our ancestors. Yeah, I kau I ngā me pēr. Sao ai pe o le legend la ko lai e kam whai explain le existence o ka sa moa I longa la welele. So se a kunga so se every nation or every country have their own legends and traditions. E kam whai define aina ko identity. Samoa, before Christianity, everything is here. It's right here. Ele pe o le mele we ka ko yasongi maliu yang va aile po fen mele maliu yesu makaulia o le resurrection is coming back from the grave, but or the ascendance, that's a Pentecostal. That's a different story. Ascendant to where? To the spiritual world. We believe there is life after this physical world, but that is prepared by God. They are story about faith. They are not historical narratives. There are a story about witness in the faith. Pe wala kala legends of Samoa about witness in the ko understanding o le vale o le spiritual world mo le physical world o le menga wa create ile legend o fale alupo ma le fafa masawali it's the afterlife. It's not up there, but it's down here. Menga wasongi I find maliu wa kaula song fanga wai o le sunrise upo ka ko Samoa o le sunrise o mangua I fikiuka le me o soaile la o le me ngokoile la o fala lupo. So I compare la le sivainga e mai le metaphor. Your journey is like the sunrise. Beginning at Mangua and here in Falalupo. So your whole life is a journey from one destiny to the final destiny. Elengi historical per se story, but a story about witness beliefs. In a I don't know, it makes sense. But that's how I see it. Well, menga le we so ya ke we pe pa maliu ka ngo ku mo purkingi na ku waile sunrise ma sunset ai ku waile dashing ba en vai nga pe o dashing o va o le me so aile la ma me ngo ko aile la
That is your path of journey. Menga manga ia le simple lenga mai le golden light le it reflect my sunset. It's like a path into that underworld. Almost symbols or legends come for explain the existence. O sa mo na ko yung ala welele. Why is it for legend? I see ko. Come for fa makala po lan me wala nga na ko ilela welele mala ko kat ko ngunga. So yeah. I think I want to go to Spain, o kala elengi kala kau the history. Au kala kau le witness or the faithful journey Israel. Meranga if you kau fam kala fa history. It can never be a proper history because they are a story that they try to pay witness to their faith. Mano. Eu Manuia tatou. Tau. Manuia tatou. Talno. O loto ho il me o il tatou. O loto o il tatou fa so nei foi vai aso. Ya pi o le melna talno mo il faton. Ia o le peila o le vai aso le au pe wa vangalo manatu le talale ya wa tol tino va tosili ya oina talale ya vaya ma paula o tuisavalalo ya talana oina la e fa matala la mele pe le talano ma il faton o le soli o no le la o sonela fefete nel tino o ya le la le on story ele yo le sol e pe fa pena ele ma faina e tau ma fai alta no tradition. We try to stick to one point and try to elaborate that to the best that we can, and not to spread ourselves too wide. Otherwise, we're spreading ourselves thin, because only me fo fa fonga le malula tu no fo ele se me o le vana ia o le au tilo mo mata mo fai tau mo tau mo fai ina i esi no malama feo lolo ia e wha matala atua nei tala ma nei mea e pe o le wingana le manatu i le mawhaina avatu o ma mea se tala e tasi o le tala ia ma le e whaingo fia i le tuspa ia langa ua malama lama tangata le tuspa ia. Everybody somewhere in your life, even the diasporan Samoans at the moment, second, third generation diasporan Samoan, they all went to church. They all read the Bible. They know the story. And so when you pick a word, they know exactly what it is because they heard it in Sunday school. But what we're doing here, this is all new. This is original, and this is our own. And that's so it's going to take a while before this whole thing is. But I'm sure we're not talking to the diaspora. I'm pretty sure there's very few that do not understand things like Sawali. Maybe Fafa, because it's new to me, so it must be new to a whole lot of us out there. But words like Sawali, Aitu, they have a fair idea of what it is. But along the Afai Talale, ya Vaya Mapaula, ya Anamaile, Ilu Mauma. Yeah, no human can do that. Only a Sawali can do that. Malealu Tono, Leana Sau, or Telelon Tino, ya or Fio, se futuro no Maulunga. Yeah, be penala na mulmul maila iol. O isi terms, may si mena ilatato puro kalami. Ay malo lava after. Ay more fast yes. That's what I meant for to we have to start from somewhere. Ana tu ia le tangata. Usually eva e alua me umar tu spaia why o levan tu tangata na tu sir tu spaia. But our legends, we need to have some people. So probably from you or faina mata ona tusi mea. Nanga pau ane na fa mau ninga o mea tau te tala no iei o mea tusia. So tatu tala noa e tatu legends or the Facilia diaspora. When was that? On a fair e ni tusi fa mau wina o mea. But when we talk about the Bible is already there.
umanga iai witnesses or tuspa ia matalai le mea. That's why I meant, that's what I meant. We have to start from somewhere. Yeah. Nā asa Yeah. ili a witnesses o mea ia. E tau te sa ili I mea tusia ma mea mautino. O a ua ia. O te fia legends. O ke fia tatua nu. Langa o te taritonu. O le atua na whaia Samoa. Le atua o Israelu na whaia Samoa. When we talk about life, when we talk about creation, le aila se tala Samoa. Le mea na le ufatua la tau. E le se tala manino Samoa. I le creation a tangaloalangi. O e mo mai le fatu ai. A o tuspa ia rawa ia. A le ua mausali lana tala tustusia. But we have to start from somewhere. Pio le winga na o tam whaiat, ia mat whaarano. Talo i se aso e. Tau te o ai ai. I want to bring the creation story for Samoa. Creation story of Samoa. Ia tatu tilo le ai. O le mea foi la lela a mai. I le se mea fo. So telefo, I'm sure there's a lot of Samoans in the diaspora who have read about the Samoan creation story. A lot of Samoans in the diaspora who have heard and know about the creation story. So yes, it's always something that has been in the back of our minds, but it's one of those things that you can't bring on at the beginning of a program like this. Te antal noa tu e fai malia mai malia le ia matau kutonu e fo e te leo matau. Your creation story, that's a huge, we cannot do it in one sitting. And it's going to be a nice discussion. So we cannot bring that now. Say if I find Maria lan haisi mea ia Maria ia ona tatou otu le ia ai malo aftai Ia, ona tatou temi tu dia lau sunga I le whawhenga sama pune tatou. But no matter how deep we going fatu lau sunga whenga, but I believe we have to meet somewhere. Not parallel, but we have to meet somewhere. Ilea, le mawhauwhaunga o Samoa, whaavai ai Samoa, mana taratu. I don't think e parallel mea ia. We have to meet. Somewhere down the line, we have to meet. Yeah. Ole, se tau whai ko fie, awai, ese view for scientist, ese le vai anthropology, ese le vai easy science, ile larolangi, wa ia voi ia whamakala inga vai whaasai ngisi ile mukanga ole pāngeka, ma le tupu mai o tangata, ese mai biblical stories. But I think o legends o lo tamwhai make sense ile environment o le il tangata. Awa ngana silvia la sunga whala. Whai kau I kala ole creation ile kusir kingis. O siu suenga ma le hai kui le sesa mo le o kala. On kako loa o ke le isi mea e paro. E paro mai I legend a paparongia on a tweak la ia to make sense in a fair mighty faith. Ia wanga nge vai le ka ko ku tangata ile tua lea. Le fa mo ko fo ye pio le tempo le o kalepe. So if I penga voi la ka ko legend, it can voi make sense in ka ko environment. Awa saula sa tisi vam kala le creation. E mo kwa sia evolution le me o monga mu o me kup o me nga timeless. Me ye kan vai ko put le legend ngi ye se kaimi se time frame. Vam kala ya be singa ai mo de kele fa kai. A mas foi o vaenga ia nga mai lunga wa ko kele ora ko ele le fa Samoa ele o mau le audience le e kan vai ka ko jacket o vaenga o mai ia e pe o you party o le bo kele ia manga kumanga ia mai ia fa malu wa ku ka ko
le kako audience ngai po you party ya ngai ma ngai ale o le mera ngai va pe mai o le tino o maru o le ya wa va pe o le tuan fai o tangata ya nga sawa ya la ya o shaka kwa mio ya o le maru o me fai li mor ngaka ar ngaka wa ko le fa mangianga ya ile procreation ele menga ele nga ele fai ngo fia foi kala o kenga serango pero me que vesili nga create a come ever to be by themselves forever por me nga fai intention grow become more intelligent and multiply o kala va penga longo wingala avayara ngore intention le kon create and multiply ia o ka ko wala le fa solo le ale o le ko fa a mo farsa me ka ko fa o me ranga fa i mor ngaka a le ka mai ko le ko ma fa we design ia me ka ko manga o e fa la kele ia mo le ko fa ka kele fa la o mo ka po fo enge yo ka ko ma fa pa wa me enge ke wa fela I ka ko sangwanga ia ma fa inga sera ngonga sesi by all intention this open discussion is to develop our thinking outside the box With an open mind. with an open mind but when we try to dictate the conversation like what you have is the only vision ngala tencha le ka ko fa so but mo le ko fa ka kele ia o ko lango inga ka ko program ia wa se kaimi ana lava ko fa ma o mi support le programe ia me sfo ia le sunga vai ia fa la fi o ia le ole mai antato mka pu ia anga le pere li e la sunga vai ma le kam fai wa fo ni kam fai e pe fa so se me ai fo ka we are creature of habits. O le mea comfortable ai kanga o le mea ngai via ai. O le mea uncomfortable ai ele manga o in vai. Ai o le singa awala develop ai o mea uncomfortable ai kanga. Then you have to get involved in order to find the area where you can see say benefits more lava development. Yeah, o le mga upo vo i le kuspa yang vai kawa. It's the same. Is a belated level in understanding o kusi o marvenga inquire o ele kusi for ye pe kusi o history a kusi ora kusi mai ele history fa ko ku o tangata pe voi la legend o kala o la mai nga ia mausali ele ka ko nga ka me pilanga ai ba me o mai ai o kala isala ai ora ka for establish la ko fa ko ku where it began their journey of faith and where they're heading to. Lango me umai o me nga wako la ia iskaka. E ba ka ko sa mo ka kunga. E len ka nga ia nga sa bo ka. So ma nga ia le ka ko discussions. Pa wanga le fa maluru wako. Ia pe fai wa fela sa ia ka ko sa wanga. I have kele la vela sunga vala. It's getting interesting more and more. So keep bringing new stuff. Va pe vo ka ko fa longo. So skai mi va ko sangwanga vai o le ka ko po. Ia la il fa tonu mar ka ko mafkanga. Ia le o se ngona na wa matu e la sunga ale fai pepa la sunga ale fai aua falafi ia de kau se waku pe se mai o ka ko lava nga o la vakasi sa boa ile fo ia ko ila epa ia o leva lo mafkanga ia o se ko upu aku nga ia la ka o ko ro ile fa tonu sang sa no nga fai o walta to mafka ia malo fa taile le mata o puta noina la sunga ai la fionga fa la tele fa fatu enari ia e mana tu to telefone ta tu lo fa fon mai e si la fia ia la sunga
A o mta upu whapene, ia e leni mta upu e whaingofia on tala noina, e ma ale ale, e whaingofia foi o ngā challenge ai le whatua tua o tangata. A le winga tonu leo o tatu discussion. Ia e challenge ai as individually. Ina ia mawhai o no tatu langa i whea, tau te whioti wha male lalolangi nei, o tatu wa o ngā lava. E le aise temi e si la fia ai mai loa e le tangata le ato o toa le kuiese ne tau te talano ai. Ai mo le nei lava taimi ma le nei tūla. Ia, au mai a pēr le atua ma whauwhaunga le lei, ina ia a o ngā whaatasi ai tātou uma ma le au whaafonga mai. Nei se teimi e atoa ai le tautua le whonga o tai au fau, i se si la fia ma se loa, ia e manatu fo i whapena i lau sunga le whaipepa, a o lo tātou sao lea i lo tātou atunu. O lo tātou sao lea i le tupulanga whai mai. Ina ia mamana, upu, tātou te tala noa i ai, au ale si la fia e le whanau whai mai. Lea ngana o tātou mai tāpesa i tātou whaitala e lea o inai tātou. Mo le taimi nei lava taimi le fiafi. I whai elo leo, whai masui o le taitai e mapor kalame, sunga i le whai au Sepulona Tanuvasa, ia taina ne fo i le sunga i le whai pepa, wha laftele, whatu ena ia mātou te momoli atuai sa moa ia te oe le anganga whaafitai. Ai a whai fo i ua sipa le lamanga ma le tauta mali i lau whaafonga sa mo i sa mātou whaasoa. Ia e manatu lava mātou te tua atu ia te oe o le matua whaitama, mātou te malu ia te oe. Lafo inu re aina, se anga, se amio, se ngangana, sa mātou tala fo i ua le tautamali ima le tau la uru lau whaafonga anga. Sa mua wha mangalo au na ia le atua. Ia sili fo i so whatawa. Ia, ngare leile atua te tailoru soifua, mo le asoruru o mua. Ia, mai tātou por kalame whai pia iasta ta sirva. Iaso soifua, ma ia Manuia Samo. Ia, ole masani el tātou por kalame. Ia tātou te amata le talo. Tātou toi whai ufo le talo. Ia la tātou wifo ma talo. Ma warunga pēre vi inga o lau fio le tua i o mātou loto ma manatu. O lau whatasi mai, e mo lau fisoso ni mai e mātala tala i o mātou langona. Ina maalia ai upu mātou te whaonga aina la mātou whasoa. Ma wai sau vi inga. Ai lau tele e pēr la mātou sa i le atu i lau fio. Ia wala ua e whaasina mai ma whaatonu mai. Whamangalo i o mātou sem whale tonu nei tau a fiafi. Manuia atu i lawa wauna. Ia whaala fitele e pe i ona whenga iai. Ma le nei wha moe moea e meise le mamalu o lo lango ina. Nei polo kalame ia i lo rātou taimi. Ua au mai ma tu ina mai. Ma tau te ngāru lue whaatasi ai. E iai lo manuia mo lo file mūlunga i ante i lātou. Whea lava le tafa o le laulangi o lo papa au ai tangata Samoa. Ia marutia lo rātou soifua. Maise o le wha mai, o lo whengai mai mātou. Mea umalava o lo whai ma whawhita auli. Fisoso ni mai le ali ie. E whaingo whia ai lo mātou wola tāu ma whai. O le a mātou mālo lo ma tāu ma vai. E pēle anga le lei tū mau o lau whio i o mātou lunga. Nei māsa uma e whāpavau lawa. Amene. Fatu. Fedua i verso lea? Ia. Alo fatu so. Alo fatu.